tukamugeithie muno rucini ruru na asante sana ni guthira mbere na guikarania na ithu thiini wa session ya Inoro TV. Karibu sana ni tabarira ya kimurini matanya makwa tere hothe muranturira muri kuma ngogo thayo tago Michael Njega o muthenya ni juga ni thayo tondu ucio ni gutwagirwo ni kuiga handu hothe bururi uyu witu muno makiria o agikuyu wa Roma. Jabaira, good morning. Good morning. Wikwega? Niĩ ndĩkuo na nĩngĩgĩũkirio kahinda na ndinagĩcemania ngakora ndagera rĩ niĩ ndoka thayũ tu. Wambere gũtirĩ ngari icio nyingĩ ũguo atĩ bara mũtirĩ na mũhatĩkano. Wakerĩ haho Dennis Street nĩ ndona mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno mekĩrĩte black na ndecirĩria mahota gũcera mũciĩ wĩna haha itherero. Na tondu kau noko kabara karia njeraga ri niĩ nĩ ndakora ngari ikia mbiraro. Okay. Ndio hau he kaharo kana kinya gate ha kaharo gaka ke mwena hau hena indo cia gũkĩiga thayũ. Ndirikana mũthenya ũcio ũngĩ nĩ twari na thĩna mũno tũgĩũka hwainĩ tondu nĩ gwaitĩtwo mahiga thari kuma harĩa Serena gũkahakinya thingira wĩrĩ na ti mahiga mangĩhotire Njega kweherio nĩ borithi. Rĩu ndariga gũkayara kĩa mbere hiyo igana ndĩnyaige igana ũguo na ndiũ kũrĩa niĩ marutĩte ciaihũire kũu. Rĩu wĩra ũrokĩkorwo wĩna gacaketa kanyitagwo kũnyitwo gũkũ rungu koguo twĩna mwĩhoko ũhoro wĩgiĩ thayũ. No wega tucoke tucenjie notion ino andu menayo ati ciana ici irathie maandamano nĩ cia thĩni. Aratakwa aingĩ mũno amwe ao na he imwana cia muthuri umwe ciana icio muthuri ũgwĩtwo Vasia na kona ka makauga na ndomero ithuĩ tũtirĩ athĩni tutinoka gũkũ ati tondu tũrĩ athĩni no tũkĩte gũkũ street-inĩ ici nĩguo tũmuonie atĩ bũrũri no ũgarũrũke. Ciana ici itirĩ na gũkabira itirĩ na no gĩtonga na no ũtarĩ gĩtonga itirĩ na no wĩna kĩna na no ũtarĩ kĩna. Ciana ici irathi ngũ ciĩna mũgambo mũno. Ndikani ũririkanaga 92 mbeũ njĩthĩ ĩrĩa yarehire multi-party 1992 the young tax rĩarĩ rika rĩrĩ young tax nĩ kũririkana marĩ university marĩ rĩu at this age rĩrĩa metagwo young tax nacio nĩo marehire revolution na gũkĩgĩa kĩndũ gĩgwĩtwo multi-party democracy in this country. Gĩtagatĩ-inĩ kĩu nĩ hakoretwo na rũrĩrĩ rũkirĩte mũno, rũrĩrĩ rwa ambao nengera itaneka cash at hand ukarehe mbeca no kamunengera kĩrĩa gĩgĩake. Nĩkĩo tũkũigua atĩ andũ maraheirwo koimbũri we no nĩ akiumbũra thiri akauga maraheagwo milioni 2 na kwa amwe mararũgirio o kũu thĩinĩ nao mararũgio handũ ha kũkandwo milioni 2 gũkũ nengeretwo rĩa njomo. Nĩ hena mbunge aigana no twahĩtie nao na nĩ arakaru mũno nĩ ndeto icio nĩ kũrũgio ndinamenya wega nĩ kũrakara nĩ kũrũgio kana nĩ kumbũrwo nĩ koimbũri kana nĩ kũigĩrĩrwo to kwĩna marauga nĩ maheni angĩ makerwo ho wendo ũranengerwo thiĩ kwangario gĩrĩ thiĩ kwanganio. Rĩu kwĩna gĩthagatho kĩnene mũno ũndũ ũrĩa Njenga ta mũciari tũngĩra mũno ateti na atongoria tũmenyerere mũno kiugo gĩtagwo monkey see man can do. Hi maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩka rĩ mĩario ĩrĩa twaragia rĩ ya gũkorwo nacio ciana cina gũkobia irakobia ikono ũrĩa twĩkaga ũrĩa twaragia macoka makarealize kumbe andũ nĩ maragia mũno no matiĩkaga. Kwĩ hĩndĩ ĩno kwena na manda ũngĩarorire 2007-2008 gwacokire ũkĩgĩa na macukuru magĩcinwo mũno nĩ ciana no ririkane thutha ũcio nĩ tondũ nao rĩu okay inyuĩ mũrathũkagia bũrũri na ithuĩ rĩu bũrũri witũ nĩkĩ
iri cukuru kwa tutindaga ni maratetio ni undu wa wathani na ithu turatetio ni undu wa ndithako hekarogato kwetwa twagomete tondu aciari marihagio waru na twari entitled kuria kiwaru niwe muturu iretwo potato revolution woragia tondu baba kana maitu ni arihaga chia waru ri niki gitumaga thani yakwa no muthere na ndikoragwo na kiwaru atwarora metho uria indukuriga kimetha kinene uguo no ndwere makoragwo na waru mwekege na potato revolution yako ndoto cho kitu kiroterere ona nyo ni muria tondu nyingi ni icoka ikamumuthoka igatwika ngirebi tukiambĩrĩria ithagumia ritu rĩa mũthĩ njenga nĩ Efeso 5:17 Efeso 5:17 roga nĩ ũndũ ũcio mũtigaikare ta andũ akĩĩgu nĩ ũndũ ũcio mũtigaikare ta andũ akĩĩgu no ikaragai mũmenyete wega ũrĩa mwathani endaga mũtigaikare ta andũ akĩĩgu no muikare mumenyete ndi kana ithagumia riu na graphics yario ati ne ngutumeire mase ati to no nyende muno rikirwo Efeso 5:17 Efeso 5 ati ni undu ucio mutigaikare ta andu akigu no ikaragai mumenyete wega uria mwathani endaga muikare mumenyete uria mwathani endaga mutigaikare ta andu akigu no muikare uria mwathani endaga ni wega nguririkanie na bathe Jabari ni ugeithitio muno Christina Pratt mitambo-ini na njango geithie muno na no njuraga riri umwire agioka neighborhood ni ndenda hena tumaundu ungienda mwarangiririe ni mwari wa njina ni akwiroreire hena tumaundu turatuhutianie nake agioka na mwakiheneria na tondu ndangioka mundu thia kuri mbombo njina uria ni bati guthie kuri mwari wa maitu uria mukuru riu akeno guka ngoka ni tukivanga miene yo maitu wa bururi asanti sana tukwendete muno mama ngina Kenyatta asanti sana na no wega ni undu wa guthie na mbere na ukorwo kihoyagira bururi uyu na ukorwo nyitireire bururi uyu ginya na kwariria ithue twita ciana ciaku na mwende twi ciana ciaku so twacokia ngatho muno maitu asanti sana ninguka turi yange tugwace hau o tugiterere tangaga no wega nguririkania ati twina andiki aitu a mohoro kundu guothe bururi waruma handu hothe bururi waruma twina andiki aitu a mohoro kou ni nderwo maandamano ni manjirie mbeu njithe yanjirie kuingira o kiroko tene muno kuma kindu thaa 10:30 rugo thaa 11 mbeu njithe ni kwanjitie gukorwo ikiingira kundu gutiganite ni drona aingi ao magithi na mbere na gukorwo magitana kuri ona age aingi nao gukinyanagia na riu drona ni andu kindu 12 aria kuratwika maikitio ngono ni maabitha a borithi magitwika ati nio atongoria a mirurungano ino macio mothe ni tukorwo tukirwo ni andiki aitu aria mambikite kambi kundu gutiganite makorwo magitwira ni ati akurathie na mbere o riri maandamano makoretwo manjiriirie koguo o ringi nguririkanie handu hothe bururi waruma andikitwo a mohoro o mekundu guothe na ndrona gwiciria aria tukiajaniriria nao ni aria methini wa gicuka giki kia matawa kati mwa jiji Nairobi already ndero viringi ne cianjitie kuhuhwo andu ni manjitie gukorwo magiuka o magithia na mbere na gukingira theini wa Nairobi na matawa ni maria mangi marigiceirie county ire ingi ciothe niguonete ona marwa county ya Kiambu borithi makiro ni gukorwo kwina mirurungano kuguo guothe ona Kiambu yo no turiaranirie na mundu gwitwo Gikuga Charles Gikuga wa Kariuki na kiatwire ni atia akohana Jabaira ndona riu ageni kemetamburukie na umana mugeni umwe utagwa Mburu wa Macharia tumana ke hatu na akenjira nyago katha ithano kenjira ngoithia muno asanti twina wakiri Guju wa Mathenge wakiri karibu sana asante sana ndejo ule modo ndio kuo baada kwa tuli wakiri miaka igana modo kuma mweri 2
wa gatatu 2021 in 21 karibu sana watu ki admitted to the bar kuko tole lawyer we advocate the advocate since that mention go that we kira advocate na advocate katakati ne ka wakili na advocate neke wakili ne advocate na githungu ri ni lawyer na advocate warikia guthoma nyamu itagwo LLB kana degree university bachelors utuikaga lawyer kuma hau ugathio geka higher diploma tago postgraduate diploma kana advocate training program no gutuka no mathomo maya no guthinio muthinagio tu ati umuge ni tondu ukithoma ati degree then on the same uthi ugathoma diploma ti guthinio ukoragwo tondu ni waheo knowledge university na knowledge ira yumaga bachelors advocate training program ikoragwo ri training ya gutuma we ukorwo ni ukuhota gwika kiu wathoma university kurirate na uria kuhana nja na kuhota gutetera andu directly riu ugakorwo ni ukuhota ni urahota ku deal na mundu o uria okire ukahota gwika kindu gitagwo advocacy maundu ma kwaria uria ungi present cira waku uria ungihota guthondekera mundu documents cithigoti-ini wote gacira uguo pupillage ikoragwo ri pupillage wauma advocate training program tuthiaga miaka 2 mwaka umwe ukoragwo wa guthoma mieri 3 ikoragwo no nginya uthie pupillage kwe wakili uri na law firm yake tariu ni uguo thaicinde na wabici yakwa ngakorwo na pupil hau ngamu train ngamwira kirothia no atiriri dari kundu kungiagathie agoka kwa wabici na ndimunore ndimwire riu ri no kamureha mwisho wa bweri kana ndingimwagira kindu riu ri twathie kuhitari tondu ni agukiona kiria kiingira na wira mwe ni wene ukamunungirithia commission nigetha ndimunie wira uyu wi camari no ngumunungiria no ti nyingi ni ta 1% nigetha riri onake akirikia mieri 6 ya pupillage eciria uria nake aguthii kuhingura kioski yake kinene ni ngujuma thengisa constitutional law ntocokia ngatho na gitumi jege twitire mwana kioyo no na kone muthuri ni tondu andu ame street ine matiraihaniriirie mu riu niguo tuhota gukora tukinyita ningi twina John Kenothia karibu sana asante sana ndireho toka onaona ake nako yes ndamona ndamona no matina kuri matina tuhanaine geithia thenge muno murega eoneri muko forgive tondu kasauti gako meshamanio ni mingi pole turaire tukiaria turatigire tukiaria kwa mayo mahiu thank you muno yes no ni wega gukorwo na inywe na maundu maya marathi na mbere ni mega na juga ni a necessary process ni kindu very healthy ni kindu bururi witu ukwendwo uhitukire na ni ndenda ango ya kuga ati tire mbere na tire mwisho andu ethĩ nĩo mahũranagĩra wĩyathi wa bũrũri tũkĩambĩrĩria na rights tũgĩthiĩ na mbere na harĩa mũndũ akinyaga akathirĩrwo nĩ hinya-rĩ ona Biblia-inĩ nĩ ĩgugaga andũ ethĩ matithiragwo nĩ hinya tiga Mwathani agireho koguo uria turona ni kindu kwa na andu aingi ndirona mafocusite muno na finance bill no andu ethĩ matingĩrĩ on the street korwo ti maundu maingi mekĩkĩte magatukinya haha koguo ni wega kuririkana ona hĩndĩ ĩno kũrarĩ na mafuriko flooding hĩndĩ ĩno kũrarĩ na mathĩna tofauti maundu maya mothe nimo macangĩire tukorwo haha roga finance bill ni haria gaturu kohoro gakinya thank you ugo hanti ho uhoro wanjiriirie kwina maundu mange thutha maingi muno twi haha 2022 tugithurana andu ni moragia andu ethĩ meko makauga generation ino mario mucie matirenda kumira so kwe maundu maingi mekikite na ni wega andu mamenye atiriri matikone o finance bill ungirora o finance bill ni ukwaga kumenya
kiambĩrĩria kĩa maũndũ maya nĩ kĩrĩkũ. Koguo maũndũ ma injustice, maũndũ ma andũ kuona atĩ ciĩtagwo excesses of government. Ino nĩ culmination. Uga akarega tũrũ kohoro. Yes. Ĩtagwo cumulative, atĩ nĩ ta gĩtũngũrũ gĩũkaga na layer nyingĩ. Koguo mũndũ ndageciria atĩ finance bill nĩyo kĩambĩrĩria na gĩthirĩro kĩa maũndũ maya. Okay. Yes. Jegateke nĩguo twĩkĩre base ya ũhoro ũyũ. Nĩ wega tũrikanie andũ hau tũrona kũrĩa nĩ streets ya Nairobi nĩguo maũndũ mahana. Gen Z nĩ anjirie gũkĩra o tene no gũkamaroka o guo kahora. Koguo nĩ tũgũthiĩ tũgĩkuonagia ũrĩa kũhana na to Nairobi gwika tũrĩthiĩ nginya Eldoret, nĩ tũrĩthiĩ Kiambu, nĩ tũrĩthiĩ kũndũ guothe bũrũri ũyũ warũma nginya Mombatha. Andĩkĩtwo mohoro hatirĩ handũ matambĩkĩte kambi. Ona tia gas tayari nĩ anjĩrĩirie kũrĩa na please ũndeithie hanini Jabaira tondũ kaũndũ gaka nĩko ndenda kũria atĩrĩrĩ. Tukona Kithure Kindiki nĩ aumĩra ira auga atĩrĩrĩ mĩtaratara yanyu nĩyo ĩno neno nĩ mũkaheo gitĩri mũtikahutie indo cia andũ na mũtigathũkie maũndũ ma andũ na ĩgĩkinya thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ rĩ mũkũnje mbũri na rũa mũinũke. But now twanjia kucoka kuona borithi magĩikia. No, who is provoking who? Ũhoro ũrĩa wĩho haha Jengari nĩ wega thirikari ĩkarutaga wĩra ũrĩa makoretwo magĩtwĩra one government approach. Nĩ tũ concentrateaga mũno na government as it is politically. Ũhoro wa siasa. Tũkariganĩrwo nĩ thirikari ĩrĩa ĩkoragwo ho inetaga thira ya institutions. Tondũ rũhonge rwa borithi na rwa judiciary rũu rũtigathira. No wana siasa nĩ magoka na mathiĩ. Rĩu rĩ tuka concentrate muno ona ko invest hari aya ona tukaria muno twerekeirie marakara na matuko ya maitu na mawoni maitu kuri political leaders. No andũ arĩa tutarakorwo tukiarĩria muno ri ni arĩa makoragwo o muthenya na Mukenya. Tondu harĩ mĩaka 5 maita marĩa mwana siasa aragia na Mukenya nĩ rĩrĩa mwana siasa aramũbatara kana hĩrĩa kwĩna ithurano kana kwĩna maũndũ ma mũingĩ. No o muthenya muthigari mwana inchi kana Mukenya no nginya arie na chifu wake. O muthenya no nginya arecemania na muthigari. O muthenya no nginya arĩthie wabici ya ibande, no nginya arĩthie wabici ya passport na wabici ya ingĩ. Rĩu ũhoro ũyũ ũrona haha watia gasrĩ thigari citũ tondu tigukiuga ati ni kwira mareira ri tondu it is a disciplined force na marumagirira uria mero thieyo magathiguo uria mero thiei tuguthio na akimona hau uria maregi rori-ini disconnect ile hori ni double speak. Ni thirikari iraugo no igacoka ikama instruct otherwise tondu kuga ati thirikari iramera mekeo niyo mareira ri ni kuga ni mareka insubordination. Niguo tungiuga no matigika insubordination tondu ona command itari rauma tondu ona minister wa interior Professor Kithure Kindiki no ma reprimand IG kome no reprimand andu ake ona etago bungei uyu wa Nairobi no ma reprimand no tondu matira reprimand ori the only solution kana the only thing irakuonia ni atiriri andu aya ni orders mahetwo na oririkane ni matwedire hindi ngi haha Kasarani akiapisho bururi ni wanina maundu ma andu gutwaragwo Livayala uhoro wa andu kwa abductagwo no wathira no kahinda-ini ka mathata 10 uguo toguo kugaga ri andu ta 12 ni abducted matiramenyeka kuria mathiete na andu aya mara abductwo ri ti ati ni mundu woete gikero agacokanĩrĩria andũ 1000 kiharo-ini ni mundu huthirite thimu yake tondu ari na following ya andu aingi na andu acio ri ni maroneka ta maramuthikĩrĩria. No undu uria thirikari yagĩirwo imenye mathina maria mari kuo thaici otoguo muthuri murataga kwa hahara ugari maumite handu hanene na uria maundu mau
madiragwo namo nĩ thirikari icio cikoretwo ciĩho rĩ tiguo maũndũ maya mangĩthirwo namo tondũ andũ nĩ different, circumstances nĩ different, ona mathĩna nĩ tofauti. No, the fundamental thing nĩ governance. Ũguo nĩguo mũthuri ũyũ arageria kuga harĩa gatagatĩ-inĩ nĩ governance, tondũ ona nĩguo ngwaragia na mũthuri ũngĩ kĩroko atĩrĩrĩ nĩ tuge finance bill nĩ maũndũ mayo nĩ mathira, president okia thaa ici kĩroko auge niĩ nĩ ndeta mbunge yakwa 204 na nĩ ndamera nĩ twakanja finance bill ona nĩ ndame reject tũkũhũthĩra finance bill ya 2023. No amenya niĩ na generation ĩno ya ĩrĩ thutha witũ ya Gen Z tũtiaregire finance bill ya 2023 na kĩatĩ bũrũri nĩ ũkũhingwo gũuga tũhũthĩre finance bill ya 2023. Koguo rĩ ũhoro ũyũ ũngĩthira harĩ andũ aya matigũcoka magũcoka no nĩ makwanja kuga atĩrĩrĩ wabici ĩno ya prime cabinet secretary ndagĩrĩirwo gũkorwo ho. Nĩ tũradirikana ũhoro ũcio nĩ rutwo ũhoro ũyũ wa SHIF kweheria NHIF tũtirawenda. Ũmenye maũndũ maya nĩ marĩa matarĩ finance bill-inĩ ĩno no nĩ ũraigua makĩa nĩ mararia no harĩa matarĩ marakinya handũ ha kũguũkĩrwo merwo atĩrĩrĩ maũndũ mau mũraria rĩ matinoka na finance bill. Finance bill actually ĩrokire mĩeri ĩrĩ mĩhetũku. No mathĩna maya maingĩ mũrarĩrĩria makoretwo kuo. Finance bill njenga ngomakie ndiongereire mbeca nyingĩ, yongereire bilioni magana 300 billion 300 billion na icio nicio cirarehe ware mwari tondũ icio nicio no nginya igoti rĩkĩrwo handũ nigetha cihote kuoneka. Ongereire cario rĩu president ũmũthĩ angiuga atĩrĩrĩ 300 billion icio nĩ ndabangwo wabici ĩno kana ministry ĩno nĩ ndamĩehereria bilioni 30 ĩno 20 koguo bilioni magana 300 nĩ ciehera. Rĩu tũgũcokeria ĩngĩ thĩna njenga ndũnathira. Gũtirĩ kũndũ thĩna witũ wathiĩ ũrĩ oho tondũ thĩna witũ nĩ governance, thĩna witũ nĩ corruption, mathĩna maitũ nĩ mau na thĩna witũ nĩ double speak na maheni tondũ wera woka watwĩra ũguo mũthigari agwĩka opposite. Na thĩna wa mbeũ njĩthĩ na thirikari nĩ atĩ nĩ maramenya nĩ makinyĩte handũ makona na rĩu makona ũhoro ũyũ rĩ nĩ ũingĩhire mũno tondũ hwaĩ ũragĩtwĩririe ũkĩroko rĩ weka opposite koguo we will call you out. Nĩguo mareka na nĩ maramũcall out. Koguo ona finance bill ĩngĩtuĩka atĩ ona ko MP nĩ mamĩregire othe kana mathiĩ gwĩka amendment mamĩeherie yothe mamĩ-reject tondũ nĩ possible. Gũtirĩ ũndũ gũcenjia bũrũri-inĩ ũyũ. Mathĩna maitũ no marĩa na ti atĩ bũrũri ũkaritũha rũciũ kana maũndũ makaritũha rũciũ. Maũndũ already nĩ maritũ njenga na finance bill ndĩanjĩtie gwĩka atĩ ndĩanjĩtie gwĩkĩrwo tawatho na kũ-implementwo nĩ KRA na honge iria ingĩ andũ a mĩgũnda tondũ nayo finance bill nĩ ĩracenjia mawatho maingĩ hamwe the moribund of laws. Rĩu koguo nĩ wega thirikari ĩmenye aya ti andũ a tene, mathĩna maya ti marĩa ma tene na ũrĩa andũ mareka street-inĩ thaa ici nĩ ũkuona ti ta tene. Gũtirĩ mũndũ ũraikia ihiga, gũtirĩ mũndũ ũreka atĩ no nĩ ngũria andũ arĩa marĩ barabara onakorwo rĩngĩ nĩ tũrĩkinya hau ũmũthĩ kwacirĩrĩra ũguo harĩ na maũndũ marĩa njenga metagwo the do's and don'ts ũrĩa wagĩrĩirwo gwĩka na ũrĩa ũtagĩrĩirwo gwĩka tũkinya hau njamba ya wĩra. Nĩguo njũke kũrĩ mũthuri ti John Kĩnuthia rĩ itanakinya haha njenga haya handũ hetũkĩire ũguo ũkĩnyua gacai ndakora there was a function no nĩ kairĩtu kanini gegũthondeka function hiyo seminar also gakora andũ mehutia ngauga nĩ ndaharĩria maũndũ rĩu niĩ ndamũtiga rĩu ndathiĩ kũrĩ rika rĩakwa mũndũ mwandĩke ndarĩkia rĩu rĩ mũtahete wĩra wa kũbanga seminar maũndũ mothe nĩ ndĩhĩte irio maũndũ mothe rĩu na gĩkĩrĩte buraki na mũchifi mũirũ na njumuko cia haro kĩrĩa nĩ mabuti ndakwĩra ũguo yani ndokona mũndũ takathret nĩaninge gathi haro na thimũ rĩu ndakoria atĩrĩrĩ tondũ
muthuruti John Kenoria the psychologist amuria weri na korio ate na urathi ate nitoka ngioyagwo ti direct ya uba ndoka ngioya ngioyagwo na neo haha uguo ti kundu kuraihu no guko njenga tukoragwo nayo guko yani 3DG ndakoria atiriri we niki kiraguthenia maituguo kana thoguo ha uthomithio gakinya hau na riu ndona tore mundu mukenu na ndakoria no umeta kwa maituguo kajira gasha kuguo oi mama bana ukuthinduka kwanyu kuguo he utoirio warm shower na ukome na wanake njenga barikia ri bake uri raciari mzae lunch supper ndio uriete no hena mundu atigirwo class 8 njenga ucio ringi niwe wandikite kuria gwaku Kinangofu nio tutigire hingi magituthondekera plumbing gwikira hi acio kana mundu asate no waiter somewhere kana admin acio hi mangiaga guthi ni mikufutu so tutaithie thiro acio tondu ni njui na nyumrero ate murari toro kinothia ati ona intelligence ta mwandikaga wandu ari akuru na njira gwatere njega tondu ri wa thino wa security thirikari na bati ukoro ikiandika a generation meciria marika ati mutina hota ukoro mwandikite rika riri nikio mwahithukirwo murari toro na mutihota to ninge mwatumira njira cia tene ukoro mukidu na maundu maya tetwenda system onu muiretu tutikanire by the way tutikanire agithie na ne gacaiye gutuheaga na ne sawa no ndo akimano na ukimenyerera wakua tiwega kuguo igitere that is where we are anayo ugate muraianga mugicira na jono maundu ma security maundu ma monate wabere ni kugatirire ndukanecirie mwana uyu ri ndari na support ya muciari wake hau ni habere kwe kindu gitagwo passing on the baton muciari uyu ri gutwara kuma haria ona ni wega twambiriria atiriri mutongoria wa bururi uyu wikuo ri ambiriirie na youth ya KANU ya Moi yetagwo YK92 Youth for KANU 92 so he was once a youth yes no anyita no are more youth in a totally different generation togoria ria mekuo ngirora yothe kuma James Orengo rore Raila Odinga andu ayo othe mambiriirie me youth in fact aingi mambiriirie me university ha matwarana na thirikari pio no hinde icio ri mathia maka print magacabithia flyers turatathi nturakorana kundu kuna thimo no ngeathire uhure iria cia buthi na mathoma maundu ma ngatheti-ini to weekly review magazine na maundu ta macio generation ino ri tigona guthoma news ate ni kwirwo marerwo enyewe ni newsmakers nikio kuretwo social media ate kwina mainstream media na social media ate menda gweka undu fulani ri ni muronire mwanake witaga Eric Omondi agithie na barathi akinya hau ri ayuthi ogwo my brother Derry twarauga ate kuria mebangite ate ni kwi mundu urahitukira amwe mathie hamwe kwe ayuthi ate marokaga hamwe riu aya urioro ya bishari arabia ku record o makiaragia makiuga atiri twamera ate tucukire haha no ni mahituka muko wapi riu maratwara magikinya ri kuria marabangite na marabia gwika uguo generation ino ri ti akwirwo maundu ngatheti-ini ti akwirwo maundu mainstream media na ti akwirwo uhoro uri ohana weekly review kana ate the mugwanja news ni makaigua ate munene wa bururi ni ugire undu muno aya ni akwithomera aya ni kuga atiriri okondaredo ria kurathiire ni aguthie mwenyewe ena media yake na uge uria arenda hau ni habere wakerere andu aya ni aria hende ria cukuru ciracinaguo ri mari okuo na andu aingi ni ogwo ngugago mothe ati ti finance bill
na my brother neuga wega ati ona kungithie gutweke ati finance bill ni arutwo ri andu aya mati horera na macoke mucie so ona hinde ya macukuru ri ti ati gutiare maundu marathie na mbere ti ati gutiare na coordination and angi muga ni cartel cireka uguo angeni makuga ni arimu angi makuga ni ciana ici haya wagatatu ri mathuku maya marathomwo ri kwi andu mathomire kisima cha Giningi na maundu mangi maingi wa shamba la wanyama mafuku maria marathoma in fact ungithio thome mafuku mau neta maratavarira uria kuhana umuthi hivu kuleto tumbo lisilo sheba thank you na kigogo yes maumere marauga uria kurathie na mbere ginya no rigwatere mundu uyu are munabii kana ni ate koguo ri generation neo mindset yao haya wakana ri ithuĩ nĩ twahũragwo wa garaini na ciarĩ itũ matietigagira nginya mwe duka mwe ona kũhũrwo mwarimũ akũhũra ete mũciari megũka rĩu makũhũragĩre hamwe yes koguo rĩ generation ĩno rĩ tino ya tihũre kĩboko kĩerirwo atĩ nĩ kĩrarehe thĩna psychologically na kĩna nayo nĩ debate tũranginya ũmũthĩ no rĩu gũka kwĩ kĩũria ũrĩa kĩorio rĩ mathina maria mari kuo ni maingi oguo my brother uga na generation ino ni mundu one ni athomete ndaigua mawira mau magetabarirwo ri ni tuga waiter ni njui waiter ingi muno mena degree yes o wira wathie na riu ri tiga riu ucio at least wira aingi matari wira mena ma degree na masters na PhD ni andu mareyonera mubunge aingira mundu tarare kindu utarare handu kidogo na V8 kidogo na maundu manene kidogo mena helicopter na ndege ici ingi nicio marathie nacio meshamanio kidogo besha ni iraitagwo muno mundu uyu araikara handu akerorera akona andu mathiete kunene kahinda kanini na maundu maingi matarathie wega no the most important thing mundu amenye umuthi ni kindu kitagwo injustice ate mundu uyu mwethiri riu ni areciria ni ndiraiguire makiaria na ungigwa o umwe akiaria ni ukuigwa kiuga atiriri ni riu ndireruira kibinafsi which means ndireciria maisha makwa ate ona marera thirikari nie ni maisha makwa murathukiria koguo ni moete riu they own it reke tuge uguo uria tugana githungu koguo ri thirikari ndĩngĩrespond wa mbere ũguo uga ũrĩa andũ maokaga hĩndĩ cia njoya na andũ angĩ makahũrwo piũ kona mũndũ ũyũ nĩ ahũrirwo mbara nĩ ikio thĩinĩ na maũndũ mangĩ atĩ aingĩ nĩ kũra moraga wa kerĩ rĩ nĩ ũraiguire rĩu interior minister akĩaria akauga atĩrĩrĩ atĩ harĩa wĩyathi waku ũgũkinya rĩ nĩ harĩa ũkũhana to ũraingĩrĩra wĩyathi wa mũndũ ũrĩa ũngĩ ndũgecirie andũ aya ethĩ matiũĩ watho ni urona ona uria marebanga ni ta marathie makarora watho haria ukinyete riu ni urona thirikari riu ni ratumira ate critical national infrastructure mutigathie ku wauga thinacara na nuthu no marauga atiriri sunset kana thinacara na nuthu o iria ukambere kiria ukambere riu ira have gweciria out of the box na ungirora weekend ino ri ni ta atongoria othe marathire handu mareta kamucemanio na marakinya handu marauga ni tukwaria na yuthi kurege hanini yes Dero Opio Ndai nake no we on the floor of parliament ke tuigue netia kurathie na beto gucia ni hindi marethagathaga umwe wake gucia Gabriel Guda yes ni guiguite gwituika tataramenyekana kuri ari ke tuigue on the holding the office of the policy analyst. Honorable Speaker, the policy analyst in the office of the leader of minority party plays a very, very crucial role in enabling the holder of that office to perform his work. Honorable Speaker, on the eve of today's sitting, specifically this morning, Honorable Speaker, at 2:20 a.m. this morning, I was called by the policy analyst in the office of the minority leader
One, Gabriel Owiti Oguda. Gabriel Owiti Oguda. That is the policy analyst in the office of the leader of minority. He called me this morning under distress that there were people, in fact he called them cops. I think cops means policemen. At his gate, breaking into his compound. The issues I'm raising are so serious that I want to request my brother Pukose to be patient. Honorable Speaker, Mr. Gabriel Oguda called me at 2:20 a.m. this morning, informing me that there are people at his gate who were breaking into his compound. No sooner had he called me, Honorable Speaker, I mobilized lawyers to try and attend to his situation. But within no minute, Honorable Speaker, members, order. I need to hear. Honorable Speaker, 10 minutes after Mr. Oguda called me, my phone calls were jammed. I was unable to call nor to receive calls until about 6:30 this morning. Honorable Speaker, in the ensuing period, these persons actually broke the gate of Honorable Oguda's compound, went further to break his door, and abducted him. Up to this moment I'm speaking here, we do not know the whereabouts of Mr. Oguda, who is an officer in the office of the leader of the minority party, an officer who is supposed to make our work possible. Happening on the eve of this very special day, Honorable Speaker, we don't take it lightly. And I want to explain further, Honorable Speaker. The persons who abducted Mr. Oguda are not known, even though in his phone call to me at 2:20 a.m., he indicated they were policemen. We have looked in all police stations in Nairobi and environs. He is nowhere to be seen. We don't know whether they kill him or they are holding him in Communicado somewhere. Honorable Speaker, we do not know. Honorable Speaker, Article 29 of the Constitution of the Republic of Kenya protects the right to freedom of every Kenyan citizen. Indeed, even the rights of arrested persons are protected in the Constitution at Article 49, Honorable Speaker. As a matter of fact, nobody is supposed to be arrested without being informed as to why he is being arrested. The Constitution goes further to provide for rights of detained persons. If you are arrested for whatever reason and you are detained, you have got a right to access the services of advocates or lawyers. Up to this morning, up to this moment I'm speaking, the lawyers that I was able to assemble have not been able to access Mr. Oguda, wherever he is. So what am I saying? What I'm saying, Honorable Speaker, is that this cannot be treated as business as usual. It is the same manner somebody or people can abduct officers assigned to the office of the Speaker. That would be an affront to the independence of the institution of Parliament, Honorable Speaker. Parliament is an independent institution, and this House is not complete without one side of the House. This House is only complete with the majority side and the minority side. Honorable Speaker, before I conclude, let me say this. Some of us have walked this journey, and you know. These are not things that are new to us. But it will be unfortunate if this country were to regress to the dark old days, which we have been accustomed to, and some of us have been victims of. Honorable Speaker, a trend is now emerging of abductions of people in this country by people who we do not know. I am being told this morning from some sources that there is a unit already established in the police service, and that unit is reporting to nobody. They are reporting to nobody. They are a law unto themselves. He is on a point. They are abducting Kenyans. Wind up. I am on a point of order. Wind up. What is itching, Honorable Sirma? Order, honorable members. Order. Order. So can I allow him to prosecute my case? He seems to know more.
I'm hearing what. Go on. I'm hearing what you are saying. Yeah, this is. Clerk, you can improve the sound system. Honorable Speaker, I was in this house. I was in this house in the 12th Parliament when members, especially some of them sitting that side, were crying here. Were crying here over these abductions. I can tell you, Honorable Speaker, the shoe could be on the other side of the foot. But these are the same things, Honorable Speaker. What is good for the goose must certainly be good for the gander. I can tell you. And therefore, will I be right, Honorable Speaker, to request you that before we proceed, you use your powers under the Constitution to compel whoever has abducted the officer in the office of the leader of minority to be produced before we can proceed. Otherwise, this House will continue to be under siege, and we cannot operate under intimidation. Personally, you can't. You've made a point. Thank you. Minority Leader, you've made your point. Give him 1 minute to conclude. You are now not complaining, you are making a speech. If anybody thought that they can intimidate members of parliament, let me assure them, at least personally, I can never be intimidated. You will never intimidate me. You've made your point, Wandai. And therefore, I demand, on behalf of my coalition, that extra material that's unnecessary. Released, or at the very worst, taken to court and charged with all offenses he has committed. Thank you. Thank you. Majority Leader? No. Order, Honorable. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I think the issue being raised by the Minority Leader is an important matter that we should deal with, and that is, Honorable Speaker, I was pleading with my colleagues here to allow the leader to make his point. Because this is a house where we should all conduct ourselves with some decorum, so that the leader makes his point. Because as he says, today could be an officer serving in his office. Niguo kurathi na mbere kuria bunge ucio ni Honorable Opiyo Wandayi akiuga umwe waria Honorable Opiyo Wandayi nwe munene waria nyinyi kuria bunge akiuga umwe waria mamurutagira wira thiini wa ofisi yake mundu gwitwo Gabriel Oguda atiria korirwo akikio ngono ni andu matoikaine ni thaa 8 na nuthu cia tuko na nginyanagia na riu gutiri kuramenyekana kuria ari ni kuhoya arahoya thirikari na aria mamirigiceirie gukorwo magithie na mbere na kumenya uria andu aya othe meguka to Oguda wika ni kurerikana angi aiganona andu matanyiheire kindu 12 ni makoretwo maikitio ngono ni amwe aria marerikana ni thigari no gutiri na uma wa horo ucio wa gutuika ati ni thigari turia ngukwirite andikitwo a mohoro othe vorurio hati waruma hatiri handu tutai na mwandikitwo wa mohoro ndenda twanjiririe na mwena wa gatagati ka mucie wa Nairobi kuria na mundu gwitwo Njenga wa Wambui abekete kabe rucini roro akienda kumenya kana agithie na mbere na gutumenyithia uria kurathie na mbere thiini wa gicuka kia Nairobi. Njenga ndacuthiriria thutha waku ngona ni street citari na andu muno ndirona ndengeranio kana nditimurano tatwire wega piu kuhana atia tiga maabitha borithi ndona thutha waku kuhana atia gatagati ka Nairobi na kana andamanaji ni majiririe kuingira thiini wa mucie munene wa Nairobi. Gatho muno makiria Njenga wa Wambui kuri muno wa studio kwa ihinda riri ngwenda nyambe ngucorere mbica yoria guikaire twambe turore mwena uyu wakwa wa mutho amu thaici uguo ndagika nini hituku ni gwakorwo gukianjiriria kugia na rurungani aria mehari uguo barabara ya Harambee Avenue makigeria kuingira guku muci uyu wa urorete mwena wa bunge na kiria kirahanika thaici ni ati riu ni maabitha a borithi aria mambite hema
kona ciothe cia kuingira bunge makigeria kumagiririria matigakorwo makiingira na tatha icio uguo ni ukuona ni hakorwo hakirothukio ndogo ya guita maithori iria irakorwo ikigeria guki mahoreria niguo magitige gukihana ta marongana mari ingi maingire mwena uyu wa guka mwena uyu wa bunge na Njenga ni bitika ya njiriirie kindu ndagika 30 hituku uguo amu korwo no ngutaririe kiria giakorwo gigithii na mbere ni ati maabitha a borithi makorwo magiitwo kona ciothe kuma mwena uria ungi wa Uhuru Highway kona ino ya mwena uyu wa Harambee Avenue makorwo makigeria gukorwo makiingira mwena uyu wa njira ino ya kuingira na mwena uyu wa Harambee Avenue marorete bunge no maabitha a borithi mauma haria mecemba muno makiria makigeria gukorwo makimahoreria na bica note yo ginyagia mwena uyu ungi amu tiga muingi munini uria wi guku kigeria hihi gugithie biacara ciao na ngi aria makirutaga wira wabici cia thirikari muhaho niho wabici itiganite cia aria maabitha aria marutagira wira thirikari mari muingeti do nakorwo giuka guku na njira nene amu nitwakorirwo tugigithiururuka miene itiganite guku mucii munene wa Nairobi rucini rwo muthi na no wecirie hihi ni kiumia kiroko kana thiguku amu gutire na muingi na bitika no iragithie na mbere mwena uria ungi korwo mwiroreri mwerekeri wa bica no akorwo agikuonia ni kwahana tai bitika ici gukorwo igikiongerereka na njira nene amu marahorera hanini thutha maikaranga hanini makahana ta maragikorwo magiuka mwena uyu wa bunge na kuria ndereti iragithie na mbere kuria uguo bunge no tha icio uguo Njenga tiga nditimurano ici nini bica iria tuonire rucini ni tuonire mundu umwe akinyitwo na akorwo agikiguthukio ceceni ya borithi egukite rucini tene muno akigeria gukirurungana oika no ndanagikorwo agithie makinya maingi amu ona maabitha a borithi aria matari na nguo cia borithi ni aingi muno aria makoretwo maititwo guku no ni tugukorwo tugigithiururuka miene tiganite tukuonie na tugucorere bica yo ria guikaire biacara guku mucii munene wa Nairobi gatagati ti nyingi hingure andu ni anini na tabarabara iria ya Uhuru Highway umite na njira iria ikoragwo igithie barabara ya Ngongu gutire mundu uretikirio gukorwo agithie maguru barabara iyo amu ni ikoragwo ihakanite na bunge riu andu marerwo mathiururuke ginyagia mwena uria ungi wa Moi Avenue aikorwo ni urenda gukorwo kiingira mucii munene wa Nairobi amukona ciothe cia bunge Njenga ithiururukiirio ni maabitha a borithi na toria urona mucii munene wa Nairobi gutire na andu aingi na tiga o arurungania ria riu kwa ihinda riri mambiririe gukorwo magiuka uguo niguo gutari na nitugukorwo tugikurehera maya mothe o uria marathie na mbere makikunukaga no kwa ihinda riri ngwenda nyambe ngutware kuria uguo bunge ni hari uguo wambe wone uria maundu maragithie na mbere na uria ndereti iragithie na mbere igikunukaga kuria uguo nitugucoka tunyitanire nawe ndagika ingi itari coho. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I beg to move that pursuant to the provision of Standing Order 228.4, this House resolves to alter its calendar for the third session, regular sessions, as adopted on the House on Wednesday, 14th February 2024, by varying the period for the short recess with respect to the second part of the session, so that the short recess commences on Friday, 28th June 2024, and ends on Monday, 15th July 2024, and B, that the House resumes regular sittings on Tuesday, 16th July 2024, and ends on the 8th August 2024, with the second part of the session. Honorable Speaker, as you are aware, Honorable Speaker, over the past 1 month, members of this House and committees have been very busy, deeply engaged in the priority budget making and budget-related business, which we do hope to conclude in the course of this week, Honorable Speaker. And as is customary, Honorable Speaker, after the passage of the budget-related business, we usually take our short recess, but at the time we began this session, Honorable Speaker, which we do hope to conclude in the course of this week, Honorable Speaker. And as is customary, Honorable Speaker, after the passage of the budget-related business, we usually take our short recess, but at the time we began this session, Honorable Speaker, we were to
close this session the week after next week on the 5th of July, and we are bringing that forward by a week so that immediately we are done with the priority business at the end of this week. We allow members to have some time off of about 2 weeks. We also intend to balance the two sessions so that we've been sitting for about 4 weeks. We take a 2 weeks break, then we will resume for another 4 weeks, as we've always done, Honorable Speaker, so that before we take the long recess in August. Honorable Speaker, this time, this short recess will allow many of our members, as you are aware, Honorable Speaker, with the budget-related business, our CDF kitty has been enhanced by almost 30 million shillings, and therefore members will be required to go back and participate in the public participation of their NGCDF proposals. So this period offers you that opportunity to go and conduct public participation in your constituencies for the 2024-2025 financial year and NGCDF proposals. Honorable Speaker, is important because I just consulted with the chair of NGCDF, the Honorable Musa Sirma, who tells me immediately after the short recess, we should cause our NGCDF committees to start submitting their proposals in readiness for the next financial disbursements. Therefore, Honorable Speaker, members, we also have an opportunity not only to spend a bit of time over those 2 weeks with their constituents and families, but also to prepare for the next session, which will also be very vigorous the next 4 weeks after we resume. Honorable Speaker, I don't think there is anything much more to add, and I want to beg to move and request the leader of minority to second the motion for agreement. Honorable Speaker, as I second, of course, even though we didn't discuss this in the House Business Committee, the leader majority has explained to me, and I think it is an innocent motion, Honorable Speaker. I will second it. But as I do so, Honorable Speaker, I'm reminded that, and I'm happy with your ruling, your directive to the leader majority on the issue I raised earlier. I'm very happy with that in 2 hours' time we shall get some feedback. But I'm also reminded that in addition to Oguda, there are other 7 Kenyans who are also under abduction. And these are Osama, one called Dre, Tempa CR7, Harriet, Shad Kiprono, Franje, and Waldsmith. These are young Kenyans. They are basically Gen Z, who are also missing. They are also parliamentary staffers? No. They are not. They are not. They are Kenyans. Yes. They are Kenyans who are patriotic, Honorable Speaker. So as the leader majority consults with the IG of police, Mr. Comey, let the IG also come forth with the whereabouts of these other 7 Kenyans. Pass on the names to the majority leader. Yes. These are young Kenyans who are fighting for our rights, for the rights of the downtrodden, Honorable Speaker. Thank you. I second. Order. Order, member for Kieni, take your seat. Take the nearest seat. Honorable members, order. Order, Honorable Kwame, take your seat. Honorable members, you realize the majority leader has moved the motion as it appears on the order paper in an amended form from resumption on 23rd to 16th. I now propose the question, which is that pursuant to the provisions of Standing Order 28.4, this House resolves to alter its calendar for the 3rd session, regular sessions, as adopted on Wednesday, 14th February 2024, by varying the period for the short recess with respect to the second part of the session so that A, the short recess commences on Friday, 28th June 2024, and ends on Monday, 15th July 2024, and B, the House resumes regular sittings on Tuesday, 16th July 2024, to continue with the second part of the session.
We put the question. What? Thank you, Mr. Speaker. I know this is a procedural motion, and ordinarily, under ordinary circumstances, we would support. But, Mr. Speaker, I want to oppose this motion. The reason why I oppose this motion, we are at a critical moment of this country, especially this week and possibly next week. We are the people's elected representatives. It is important for us to delay our recess just to study what is going on in the country, and if there is a requirement that we sit and make some adjustments, then we would be here to make those adjustments. It would be responsible for us, Mr. Speaker, when our young generation are out there in the street protesting against some of the decisions that we make. This is the time, Mr. Speaker. I don't see why we should break this week. Let us have this week and the following week. If things are going to calm, Mr. Speaker, then we can proceed on recess beginning end of next week. But going on recess this week, I want to persuade this Honorable House, will be irresponsible, will be insensitive to the plight of Kenyans out there, and therefore I oppose. I put the question. Yes, Junet. Mr. Speaker, thank you for giving me an opportunity. Mr. Speaker, I have heard what Honorable Mbadi has said, but in my view, now that we are dealing with a very important issue of the finance bill, I think it is important we go on recess so that we can go and explain to our people why some people voted yes and why some people voted no. We go back to our constituents, Mr. Speaker. We explain. I support the motion, Mr. Speaker. Order. I'll now put the question, which is that order pursuant to the provisions of Standing Order 28-4, this House resolves to alter its calendar for the third session, regular sessions, as adopted on Wednesday, 14th February 2024, by varying the period for the short recess with respect to the second part of the session, so that A, the short recess commences on Friday, 28th June 2024, and ends on Monday, 15th July 2024, and B, the House resumes regular sittings on Tuesday, 16th July 2024, to continue with the second part of the session. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Nay. The ayes have it. Next order. Order number 9, the Ethics and Anti-Corruption Commission Amendment Bill, National Assembly Bill number 11 of 2024, first reading. A bill for an act of parliament to amend the Ethics and Anti-Corruption Commission Act. Next. Yeah? Yeah? Wait, okay. Ngatho nyingi muno niguo kuhana kuria kundu gugwitwo bunge na ona kuria thiini wa streets nakuo andu no ndrona mathiete na mbere muno kwiyumiria ni ndona mwena wa Mombasa nakuo mbeu njithe ya mwena ucio nayo yumiritie muno ni wega tukuririkanie ati bunge abunge ni makoma makiurania he reka itwikirie amwe makauga asa tutiagirwo ni guikiria wiki ino neno enge tondu ni kurito twambe tutigirire nginya maundu mothe ni mekika ange makauga ndaigua Honorable Junet hau akiuga bana reka tuikirie niguo tucoke kuria macinani
tuthi tukere andu ni atia kwana ni njui ni guikiria tu nderona ithuĩ twambe tuikirie no twicokerera ni tukurania makinya ma watho ni mariko wakiri makinya ma watho ni mariko kumanagia na haha ni njui bill no second reading kumanagia na haha umuthi ni atia twagirwo no ko tukiona gukihana na wiki ige cigocoka nyingi cioke ndenda tuikirie tucoke kaida atari kunene. No, kila kindu. Thabki special. Introducing Thabki in Kamba. Thabki. Kwani wamba goyu? Koma lukai tuselewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Nakatoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bo amituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Oi, masa sopae, tutigwesiragia no kumaka ugo. Varere ngora na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko gakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited. Mutumukinyaniriu bei dore wega gikeno kia mucii wega muyuru. Joy Max mwivoko nitukenerere hamwe. Uigithia wa migunda ni ufataraga mitaratara mirumu nigetha ukuhe umithio. Muthenya wa gatatu mweri 26 mwaka uyu thaa 1:30 cia rucini nyitanira na arugamiriria Top Care Lands Kenya, Mr. Peter Gichuki Mufuri, Mr. James Masharia Gicane na Mr. Amos Karori Mufuri makugaire ugi wegi ukinyaniria wa kiroto giaku uigithia-ini uyu. No wigwatire rwimbo rwa Ngai itikira guthaithika tari rugambi thimo-ini yaku hihinya *812 *789# na uririkane Inoro ni muciĩ wa aini othe. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani.
Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa mũthĩ twarĩa tũkwĩrire twĩna andĩki a mohoro handũ hothe bũrũri ũyũ wa rũma nĩ tũrĩthiĩ Mombatha nĩ tũrĩthiĩ tũcoka Nairobi kũrĩa Njenga wa Mbũi na andĩki a mohoro angĩ mambĩkĩte kambĩ no tũrĩthiĩ ona kaunti ingĩ kũrĩa nakuo nderwo nĩ maũndũ nĩ manjĩtie kwĩyũkĩrĩria ma maandamano o tũgĩthiaga na mbere njamba ya wĩra. Twena mũthuriti John Kĩnothia na nĩ wakĩona twĩ nyũmba ya mohoro tuthiaga kuria kuma hindi no thimu iratwikire nyumba cia mohoro na ithuĩ tũgagĩthiĩ kuria makĩrĩ ndona mũthathire kĩrĩma-inĩ ningĩ twĩna Wakeerĩ Ngunju Mathenge kĩwatho ũtũguo Njenga kugĩte Wakeerĩ Ngunju tweha tondũ president tweha andũ aya no mathiĩ tu recess gũtuĩke ndeto ici nĩ ciathira ikorwo yuma strategy one president no assign nginya hau ĩrĩ president no arĩrie bũrũri kwa mũhiano mbere ya gũtathiĩte mũno igĩaterere o ũguo mũno igandĩra iguire nĩ nda reject onani mũtũgire reject rĩu debate ndĩagĩthira rĩu kĩwatho rĩ kũhana ta na ningĩ ndaigua nake Junet ona akauga acha eke tũthiĩ kũrĩa tũkere andũ ndavotire sineke ndavotire no neke badi akauga acha tutiagĩrĩire gũthiĩ muthuri wa minority nake mũtongoria kuga nĩ ũndũ andũ acio abductĩtwo mamarĩkie ndeto ici no wanake mebara ĩno yuma strategic wa mbere njuge ona kamũira thiĩte harĩa tũrĩ kĩwatho rĩ njokie kĩu kĩa mũico na njĩre ambunge aitũ nĩ tũramona mũno mbeũ njĩthĩ ya Kenya nĩ ramona mũno ũngĩenda kũmenya nĩ tũramona na mbeũ njĩthĩ nĩ ramona president hĩndĩ ĩrĩa Nyahurũ nĩ araugire nĩ gũkũgĩa na dialogue ndagĩka 2 kumania na hau andũ nĩ mathire Twitter space na kwarĩ na andũ 80 Twitter makiuga dialogue ĩrĩa tũngĩkorwo nayo na kũrĩa nĩ Mombatha kuo kwanjĩtie gũcemuka ũguo kuhĩire kũu rĩu nĩ Mombatha acio nĩ meyumĩririe gĩtende na kũu kwega kũu rĩu rĩ that thing ũhoro ũcio wa gũkorwo ambunge aitũ nĩ tũramona ngũcokerie Ndĩritũ ũcio nĩ ũhoro strategic tondũ leader of majority representaga thirikari na ũrĩa thirikari ĩngĩenda nĩ wendi wake mũno gũkorwo atĩ haro ĩno ĩgĩthiĩ na mbere bunge ndĩrĩ in session ũririkane bũrũri ũyũ ũrĩ honge ithatũ executive legislature na judiciary the only arm of government ithiaga complete recess ni legislature iyo tu executive nginya muthenya wa thigũkũ wa Christmas makoragwo wĩra judiciary magoti nginya muthenya wa thigũkũ nĩ gũkoragwo na mũndũ ũkoragwo ũrĩ duty no legislature ithiaga recess completely rĩu ithe matiakĩhetũkia nĩ magathiĩ na magacoka mweri 13 wa July wa mũgwanja the effect kana the net effect yo horo yo ni atiriri ithe andũ matirĩ bara anything that can happen undu serious kana andũ nĩ moragwo kana abduction city nathira kana andũ nĩ manjia kuholdo in communicado ũrĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere umenye bunge nĩyo ateteri na wĩra wa bunge ũrĩa mũnene Njenga nĩ oversight na andũ aya marĩ barabara maronwo ta arĩ thũ ya executive na mũndũ ũrĩa ũngĩhota ku oversight executive narua mũno kiroko na mwĩre tigo nĩ bunge na nĩ mainũka already executive ĩrĩ na thũ nĩ tondũ rĩu nĩ ta executive ĩrona aya tarĩ thũ nĩkĩo maramatũmĩra thigari rĩu mũteteri wa mũingĩ nĩ inũka na andũ aya rĩ no umenye tutikoretwo tukiuga atĩ turenda andũ marenda ku occupy state house kana kũndũ kũngĩ ikoretwo ku occupy no matiokite iyo rĩngĩ no ikoretwo ku occupy parliament ajire ikoretwo ku occupy parliament mararega gũthiĩ judiciary mararega gũthiĩ kũrĩa kũngĩ nĩkĩ
nä mathiäte thingira wä regi na nä gå te tågåcira å rä a må ndå akäagä gwä ka na atagä irwo gwä ka hä ya maandamano tondå kå u nä security installations you can't go there to the protected area rä u rä å horo å cio nä atä rä rä ambunge na nä wega akenya mamenye rä u tå rä ithuiki kumania na rå cio umuthi gutire na cikaro cia mbunge umuthi kwina cio ona rucio kuri na cio riu hau niho nderenda guka ha turi ha biro ino ri iri ha kiwatho so tunafatana riri iri twika watho ri iri twika nigetha hari iri twika kiwatho ri biro ino yanjirie kindu gitwa first reading igikorwo introduced bunge ya introduce ori ni yacokire igithie kuri muingi iri ta bill igithie kindu gitwa public participation igicoka yari kindu public participation ire internal mechanisms cia bunge ri ni kuri na committees committee ya finance ri niyo yathire igiciririra mujadala uyu ya uciririra kiandika report niyo yokire second reading iyo niyo yari last week Friday second reading maki discuss uhoro report iyo kigirirwo hau makirwo ino niyo report ni turahotire kuruta kena na kena tutinarahota kuruta na turendaga tuigananie finance bill na budget tondu ona haro iri kuo farafara nene kuri na gicunji kinene muno gitara understand uhoro wa budget na finance bill na appropriations bill tondu icio ni igatu tofauti riu andu aingi matirahota gwikate riu na report hiyo ikihetukio ndia bunge magana meri mainya huyo ni yahetukio ri yagirirwo kumania na hau ri aya marega ri aya igana ria inya kana igana ria 15 magirirwo marehe amendments tondu ni yakihetukio uri ri all is not lost on specific clauses turehe amendments mendekithia makugatiriri anako biro yothe ni rahetukire ri gacunje gaka ri tikega riu aya mararegire nio magirwo gwikate kurehe amendments na amendments icio ciagirwo gukorwo ikinyite bunge ira thita nigetha ci consider umuthi rucio civoterwo ko itina leho dikiriria na ndeto ndikire hau ni ciarehirwo no ira withdraw ni opposition ni maregire marauga asa ona cia ni maregire mahotwo ri ni mekirire amendments no ni marathire mareka mucemanio caucus marauga mundu uratwarire arute kugo ere otore ari na mararuta matiaruta tondu ni uria gwikwega mararuta ni undu wa kuregana ni revote ni kuonania matukuya na kuonania dissatisfaction ati ona netwaruta actually turenda iyehere kaimana haya no itowira wa mana no reke tulia tiri kuna mathuguta no ni kugiria hituke ndukugiria hituke riu hana hau niho turi tondu riu ni maruta amendments ici ri na aya marahitukirie magana meri mainya mahitukirie uria ihana ri from A to Z nginya gatuka muico ri aya noga magwikira amendment acha noga mundu muhugui umundu ringi ungienda gukenia muingi oe ndirenda gwikate that is cosmetic ona rucio abunge aria magathie ku athirikari ya UDA na affiliated parties maje kuhana tare ku debate amendments ku kumene drama tondu mundu ekorwo ni ahitukirie yothe ri niki aramendike riu rucio ri gutikire na amendment cia opposition rucio ni third reading na ikirio kura third reading ikirio kura na yagirirwo guikirio kura clause by clause clause ya mbere ugatuika nino iri na amendment gutire hetukia mukwenda atia is it acclamation kana toikie ile citare contentious ri cithiaga by acclamation no kuri na clause tari tugerege kuri na mundu urehete amendment ya watho uyu wa gutua migunda iria ithiururukiirie ni ririhagirwo magoti rate riu mundu areheo iyo no nginya tondu iyo kuringana na uria ihana ni debatable iyo ni iguthie ki to vote yathi to vote ri riu ni maguthura o mundu to igukigwa tondu riri magana meri mainya matakigite ri sawa to igukigwa nikio mara withdraw ire riu mathura one by one ri cihetuke
iria igukorwo iri final rucio hwaini iguthie handu hetagwo presidential assent iguthie i process ni office of the attorney general i process wega ithie gazetwo netwariro president finally for assent president assign ahura kirore ri ikwanjia gukorwo effective uhoro cio na kiwatho ita commencement of the act now riu gukorwo act na kuri na issue imwe cianjagia immediately imwe gutuika cikaji ari na nyasaina state house nyasaina state house kumania na haure ni uguo ni watho igoti rira riunganio ni watho na nikio wonire hindi ria tura discuss aga Twitter na turari na mucemanio munene muno ona tahuai mawakili kokoragwo kuo mawoki ndigo kiaga kuona riu nikuo turi ni tondu na gatheti ndikigura gandi ithu tuthomaga mohoro hau ndi jenga riu ri na niguo turagera gutariria andu atiriri muswada uyu jenga ni ta muhituku na wahetuka ri mundu uria riu ungihota gukua ndutha na mundu uria ungikorwo ni tawe riu mesaya no munene wa bururi no mutongoria wa bururi tondu nobe ungiuga atiriri ndigwikira kirore na kinegwite atiriri neho maitho riu mothe magirwo marore ona aria mefara arataito na our brothers na sisters ni magirwo manorwo wega nero atiriri haha hari na period ya kuma that reading na assent period iyo ihori president Saturday ni augire atiri kuri na dialogue no nyende kumuthikiriria riu ona ndakaũrio kiuria president ni tumurore ro ni gwirire turamonera kuraihu biu riu turore president. Are you going to listen? Ugo turauga tondu ni tukiugite as much na andu ni maugite as much ni uguthikiriria no kona korwo na dialogue ri agiaria nao thikiriria is it structured? It is structured. Andu wa ugatiriri matigakungio wara tuno wega njuge uria mutanda ukihana jenga kurero atia andu makaugatiriri guti andu tutigakungio wara president andu ari agwitari last week andu a president maugaga biri hetoke kuma sadiri makianjia kuga agake ni tuguthikiriria andu ni ithuanga abeo njithe tukwenda na ni andu ao riu andu makauga atiriri president ri ahaya gwita o aya ake tondu kiuga kiao ni kia andu anini na miaka yao ni anini na ni ake kuguo agwita o aria memwena wake kana mura mu support riu ni kumurora na nikio ndirauga ni agirwo arorwo muno na matigecirie beu njithi matirona kana wanyita Gabriel Oguda na Osama na Fraje kana wamanyita uciria andu ayage matirona ni marona tondu na gutiri mundu ahuriirwo thimu aingire spaces icio na uguo niguo thirikari yagirwo imenye fiu oni ona no ndimathaithe muno marore na kinyi uria kurathi na mbere na tondu mena monopoly ya research na intelligence mahuthirira kwagirire marore mone atiriri kana andu aria mathiite kuure ni mahurirwo thimu kana mawakiri maria mathiite kumaruta na madagitari ri kuri mundu we no utete mundu last week kana ona thaisha aria makunyitwo ri ndingiaga guthi kumaruta tondu riri aikorwo ndunanyitwo ukihura mundu pro bono aikorwo ndunanyitwo ukihura mundu article 49 ya gatiba ni gwitikiritie once you have been arrested wero your reason for arrest no gukore kumaruta utiri tondu ri no kwirutira tondu ri imwana ici ni nini muno no aria othe urona kuria ati kundu kumwe ni ndona Eldoret ni ndona Mombasa ndona Nairobi na Ikuru nayo iri o hau gacagacaine yo na andu ni maumirire muno twagukwirite andikitwa mohoro hatiri kundu matambikite kambi thiini wa bururi uyu handu hothe waruma ni mbeu njithi iruturuirite yumite ikiuga slogan yao ni reject slogan yao ni reject reject not amend reject not amend na no atwira haha riu
aria ngi nao maraugite amendo ni mara withdraw ile amendments yao ko ni kumaanisha riu ri tiga president agikuire bururi otha atukwetha no nao macoke njega uguo tukuite na muthuri murata wakwa president na no ndimathaithe muno maikare makimenyaga there is more than meets the eye uhoro uyu ona ndukurugamira hau finance bill-ini amisaina kana amirega ambe agie thina na abunge ake tondu ni amarutithia wira wa wana so he one way he is damned if he does and damned if he doesn't utire gwake kwega no gukora gwi kwega tondu he has shown previously signs of humility. But he's a political wizard. He's a political wizard, but previously he has shown signs of humility at some point. But what he does thereafter ni gukora gwere thina. No angihota guikara thi tondu anonania gukorwo guthi nginya haria thi gaturu-ini ko horo ri. Because let us agree we don't have any other government. But treke tuigire horo uyu haha betha-ini atiriri. Ona kiuga ati niwe ungetukua thari. Na angirega kumisaina kihoto giothe giguthii na andu othe mekuga ni uronire Gen Z iratindikire mutongoria wa bururi nginya ararega gusaina nyamu iyo nyingi amisaina ni uronire mutongoria wa bururi uria araregire guthikiriria bururi iyo ni etagwo catch 22 weko gutithio na kwathio uguo nduhota gweko uri ngiuga ni atiriri wa mbere hau ha assent ri ena options nyingi muno tondu hena kindu gitagwo presidential veto koguo veto ni kuga atiriri ndaregana na bill ino yanyu na ndikome assent haya age veto ri ena options nyingi tariu no amecokie bunge whether make as a new bill or wakiri no ato guide, but in most Commonwealth countries uria ekagwo ri presidential veto no overcome na more than 2/3 ya parliament which means abunge riu ona makiria maria marame voteire koguo riu hau no mathie tondu riu amacokagiria kauga atiriri ino ni ndarega uria ihana njokeriai oko no mweke una kana mundu agenda ku overcome veto ni 2/3 majority na hau gatagate recommendations yes officer kaugate he maundu mana kana basis for the veto no. Okay. Ati damiraga ni undu wa maundu mana koguo hau ri no create dialogue iyo iretwo ri no yukire hau tondu riu ni akuga atiriri ni ndamirega uria ihana na ni ndamirega ni undu wa maundu maya na maya ni ndacokeria bunge ndimere meke undu una nona koguo option ni ori enacio na niguo wakiri arauga very correct munene wa bururi na options nyingi muno na wena hinya tocio ri ona no moge atiriri makenia andu moge atiriri uguo wakiri uga ni ndame reject no na ni ndaigua na ni ndathikiriria ni tugucoka tukenengi no macoke tondu nio mena control ya bunge moge atiriri tondu bururi ndwaga mbeca igena biro no mwaka ikorwo ho koguo no tugutumira ya 2023 kana ni tuguthie tucavengi kana rigu option ino ya kugate ndarega no mucoke mwaranirie kwina options na gutiri undu bunge tangika mangeiguithania na nikio urona riu my brother wakirie kugatirire those strategic options riu opposition maraikarire thi marona ati mati gwekira amendment ati mekumirega yothe mahoto yes but yo irakwira atiri kwi kindu maronire ati no ri tungigeria kumihurana tu amendment tu ri tutihota ni undu wa magana maya mere ma adwana no ni maronire atiriri riu twina public pressure ginya oguo wakire kuga ni turonire weekend ni kuracenjirio uria kura miario ni racenjire koguo ni maronire public pressure ri kwi handu ikinyite koguo tungithie riu tuge ati nyamu ino eregwo yothe ri tondu ungitara finance bill maundu macio irendaga ri maroka 30 na kindu na maundu macio ni maingi muno ungirora maundu maria marari exempt matara rihagio ginya VAT maria maratwika o sector ciothe gutire handu ciragaga koguo ri pressure ni nyingi
na riu ni monete atiriri ona magi reject bill iyo ri ti ati riu maundu ni megucoka uria marari atona kuna pressure na igana atia yes no rahetukire kogo ni kiria na ni kunguga atiriri siasa ni endaga mundu ndagatuike kindu gitagwo hardline position kuga atiru nie na githuri be moderate yes onoko to moderate consultative ati ni urareria andu ni uraigua ogwo wakirie kugaga ati ni ukuringo ni tha haha ni ugucoka thutha haha ni ukuga okay yes yes na ciana icio ri ni mararaniria riu niho tuma haria hange ni mararaniria undu atene andu mataranagiria ku coordinate ni naihenya ona matoya-ine ni matrust kwi kindu in leadership getagwo federated trust ati nie ni ngoe na we ni unjui no nie ndiwe wakiri na wakiri ndanjui no wakiri ni akui na ni umui koguo tondu we ni toya-ine ri na we ni we na wakiri ri wakiri akauga he can federate his trust no anyita koguo ri tondu mena common cause na andu angi leadership angwitaga a tribal way of thinking twiciragia tribe ati no muhirira kana ati ndi mugikuyu ndi mumera ndi mundu tribal ri ni andu mena a common cause andu marauma handu hamwe andu maraiguithania ni undu in fact tho nyingi ri ciukaga hamwe tondu mena tho ingi mena common enemies ura ni tho itu yes koguo tunyitane tubihure twambe tumuhure tondu uri ari arahana ta yes koguo makauga uthu witu ni wambe wikare na Gen Z kindu kingi matire na ukabira koguo ri ndungiukomere atiriri riu ati andu a Central ri ethiri na andu a Western ethiri na andu a Mombasa ethiri gutire kindu ta kiu ni maraiguithania just because ni andu ethi no tajira tere jojenga hino konera tuikirie wago ko effort yao yahota kurira tondu oria maroiga maruga ithuĩ tutie na ukabira tutie kiama gia siasa we are not aligned tutie na mutongoria witu so if matikira mutongoria wao matikire makire amofas idukuna hii effort yao yahota kurira tondu ona koro hihi let's assume it's a political party marari nayo is a political party na ina structures ya rugatire nengania ri ndukura tangirira ithi guthikiririo ukira kugatire weo lo ni ruhuho ringi tukirika rukihetwe kwena maundu mere hau ungirathikiririe minister wa interior Kithure Kindiki akiaria ri araugire kindu andu a security mataragia muno ati ni turamacunga matiga twike infiltrated ndikani muraiguire uguo araugire ati niguo matikaingirerwo ni andu angi ni araugire uguo andu aganu matigatonye mahuthe mweke uyu yes that's a very important na big point odo arere kwe andu taru dinarata ingi Gen Z koguo ri ni ndaigua makiuga atiri makarora video makauga uyu ni Gen Z kweri makonoge akimunya sign ya farafara kana agika maundu ndie kana ne bangi maranyuite kana niki agika maundu manene muno farafara-ini makoria no kadeno dehana Gen Z right koguo ri hau ne wa mbere ati kwina maundu ma infiltration na ni ukuona riu ri andu aya riu maranyitwo ri ti Gen Z ungirora wega muno ri ni andu makoretwo kuo ni andu makoretwo na agenda ciao ni andu mahuraneire wiathi kivyao kwi andu activist kwi andu aya riu uraigwa ta Gabriel Oguda ni social media influencer no riu ni uraigwa ena wabici ya minority leader ati niwe policy analyst koguo riu ni arahuranirwo rights yake bunge-ini tondu ni umwe wa minority still is an influencer yes na riu ri daranyitwo ni undu wa gukorwo kwa minority aranyitwo tondu ni influencer na muno kuria Twitter yes na uria ugari andu aingi ni mathikagiriria na niwe riu ukaga kauga ati ng'ania ni anyitwo koguo infrastructure riu iyo ni point ya keri mahota gukorwo matire na leadership no kwina vacuum ile oe kwina andu maroka riu maigirire mame fulfill okay then uria wiho ni atiriri ciana ici tingegu wa mbere wa keriri uria marathoma na tuge kumeria news undu wahanika ri marame process uria andu matamenyerete niguo munene wa bururi ahota gukorwo maybe ara react
adjust uria kumenyeretwo no ni uraigwa maki adjust na ihenya muno makauga atiriri ati tutirenda mu infiltrate ifa turenda mutwirage kuria muri na kuria murahitukira na ki na mutikahituke haha na mutikaigirire rights cia mundu ciake mundu binafsi kana property yake indo ciake so ukona thirikari ni rathoma that room ni rathoma the signs of the time na ni mara adjust no matira adjust na ihenya ta uria ciana ici cira adjust. Okay. Yes. Wakiri odio haha ndageria kurora maburu ta China kwatuika ati thino na njega twage ari ni gwitikiria ng'enda itonye bururi-ini gutari na policy toria nduthi ciokire ati nduthi cia tonyirio bururi-ini gucoke kwambire guthondekwa ati mawatho ma control no riu chief ta bururi-ini ati anybody or even myself I can create a platform na ambire kuhuthirwo ni andu no ngithe ta China he andu makorwo kirumu-ini ta giki wana mahingaga session cia makauga ta riu twarega guku niguo ehentu heria nginya marketplace ugakora platform ta cia marketplace icio twarega tu criticize ugakora ati kiria mundu we China urona ni kiria thirikari itikirite riu ukwirwa ati wa ukorwo ng'enda ici turakungwira cia tonyirio guku andu maragetha mbeca nyingi muno kwena no gutina policy yako guide atiriri wakota Facebook tone okirere kana Twitter kana ile ciothe ikire kuo gutina policy enough yaku gatiriri ni ho ngikinyia na ni ho tangikinyia wambere ri nyambe notion iyo ri nyambe ndegana nayo ati social media ti regulated na nikyo kuri na thina mawatho maria mari bururi uyu regulate usage ya social media na social platforms ni maige muno o ate ni kuri nginya watho wa regulate becha iria ungithukuma na thimu tago digital service tax riure kuri na data protection act data privacy act CAK ire na regulations I think ina regulations tailala tu kuri na watho wa defamation tondu kuhuthira thimu ino ti uru ona gukorwo na your personal platform ti uru no ule ogwikana platform iyo jega na date ugo niguo ugikorwo uri uru riu koguo if you use it to defame somebody kuri na watho wa defamation na wa slander na wa libel it doesn't matter ate kwina kiundu giki wali mundu watho no uri gukinyira we can track the your tariu ri ona muthi uyu ri ona mundu angi ku defame na nduramumenya ri wandikagira CAK email I have done that before their campaign ado modify my client ni arugamaga I wrote to CAK na CAK ni maheire account ya website hiyo ya mundu ria wa registered and I sent him a demand letter ya tumitaka ya cease and desist na agitiga na tugimwera you have to pull it out na kugedero na kuogwa kanita mwaki muno okuria ni kundu gutiganite okay ni juni megotuhe bukareka tugikirie buge ohanini tuigwe medical scheme and we're proposing to increase honorable chair from the limit of 10,000 shillings to 15,000 shillings. Honorable chair, we have seen how when people retire they get to rely on their children for their medical insurance, honorable speaker, and therefore this proposal is to increase the amount of money that you'll be allowed to claim from your pay as you earn when you save for your post-retirement scheme, and increasing that from 10,000 shillings to 15,000 shillings. And therefore, Honorable Speaker, this is a big win, especially to the salaried Kenyans of this country who would like to start contributing towards their post-retirement medical scheme. And that I beg to move, Honorable Chair. Thank you. Honorable members, I now propose the question that Clause 10 be amended as proposed by the Finance Committee. Honorable members, I now put the question that clause number 10 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. And now I now put the question that clause number 10 as amended be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye?
Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 11. Clause number 11 does not have any amendments, and therefore I now propose the question that clause number 11 be part of the bill. I now put the question that clause 11 be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 12. Honorable members, I now propose the question that clause number 12 be part of the bill. Mover? Honorable Chair, I beg to move that clause 12 be part of the bill. This is providing for, and as amended in the other paper, Honorable Speaker, this is providing for where advanced pricing agreements have been made with KRA, that they would have to provide regulations. And this is in line with the best multinational practice on OECD countries globally. With that, I beg to move, Honorable Chair. You say I should propose a question? Okay. Honorable members, I now propose the question that clause 12 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 12 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clauses 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Honorable members, these clauses have no amendments. Therefore, I now propose the question that clauses 13, 14, 15, 16, 17, and 18 be part of the bill. I now propose the question. I now put the question. Clause 13, 14, 15, 16, 17, and 18 be part of the bill. Will I of that opinion say aye? Will I as the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 19. Honorable members, I now propose the question that clause number 19 be part of the bill. Mover? Honorable Chair, I beg to move that clause 19 be amended as part of the paper. Honorable Speaker, this amendment seeks to clarify that a partner does not include a partnership, and as this was advertly left out, position to delete section 34. With that, I beg to move, Honorable Chair. Honorable members, I propose the question that clause 19 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 19 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. And now, honorable members, I put the question that clause 19, as amended, be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 20. Rono, aka Shad Khalif, Osama Otero, Gabriel Oguda, John Frank, Githaiga, aka Franje, Khalif Cairo, Dre Mwangi, Wal Smith, Hila, and many more who are yet to be identified. Our forefathers were taken through the same treatment by the white man in pre-independent Kenya, but they never gave up. When the colonial courts jailed more than 500 Mau Mau supporters in September 1952 without legal representation,
Agwing's Codex single-handedly took on the formidable challenge of defending their Mau Mau rights by arguing in court that human rights are indivisible and universal. Thus, freedom cannot be appropriate to the West but inappropriate to Africa. Fellow advocates and people of goodwill, Agwing's Codex set the bar for us. We must rise to this occasion. We must live up to his dream, to have a free and united Kenya. But first, I have a message to the international community, who for a second week running remain mum, quiet, and tight-lipped. Are you proud of what is happening in Kenya? Is this your game plan for Kenya as a NATO ally? Rex Kayeke Masai was peacefully protesting last Thursday, June 20th, when a trigger-happy individual shot him dead within the CBD on the same day. Evans Kiraitu was allegedly struck by a tear gas canister in his groin during the protest. Kiraitu would later succumb to his injuries the following day at Kenyatta National Hospital. The death of Rex Kayeke and Evans Kiraitu happened just days after a chief inspector of police killed a magistrate during active court proceedings at Makadara Law Courts in Nairobi. Like Willie Kimani, the list of Kenyans killed by law enforcers keep growing, and we cannot continue to be silent. No, we cannot allow this to continue, because today it's Rex, and tomorrow they'll come for me, and the next day it'll be you who are watching quietly and listening. On Friday 24th in 1965, Pio Gama Pinto was killed for allegedly engaging the then President Mzee Jomo Kenyatta in a shouting match over the sessional paper number 10, which virtually legitimized capitalism in Kenya. However, Pinto's death was not the end of it all. The struggle has continued to this day. The seed of struggle that was planted by our nation's freedom fighters continues to bear fruits to this day. Dear Mr. President, if the spirit of struggle did not die with our forefathers, who were enslaved, tortured, maimed, and eventually killed, what makes you think that it will end today? I have seen dismissive remarks by politicians and some government officials all over the mainstream and social media about the role of Gen Z in shaping Kenya's future. It seems a number of our leaders think that this is some kind of joke or a game that will soon end or simply fade away. Well, if this is so, then please note, we are no longer going to continue to be pawns in a game of chess. The wave of police brutality on peaceful protesters, abductions and killings of innocent Kenyans has pushed us to review our approach and involvement in this noble campaign for justice for Kenyans. We call upon all advocates, other professional bodies and Kenyans of goodwill to stand up for this country. Let us stand for peace. We ask the President to remember that it is this youthful generation that gave him power, that put him where he is. Let us not kill our children. Let us not kill this generation. And may justice be our shield and defender. Thank you. No, we have not yet found. We got tip-offs that he was at Kilimani. He was not at Kilimani. And we are still searching for him. You called on the international community. You claim to just why are they silent? Does it mean there's something that the international community knows that we don't know? My concern is that international community always raise concerns with regards to human rights violations and the rule of law. But yet, when they are seeing the blatant abuse of human rights, they are quiet. Right now in this very country, the head of state is opening a seminar on global peace. Is this what we call global peace? Abductions at night, young students are being taken brutally from their homes, people coming back shaken and visibly scared and unable to speak.
Is this the peace that we are celebrating as a Kenyan nation? We should stop the hypocrisy. Either the international community say they don't care about human rights and the rule of law, or if they do, then they should raise their voice to these concerns. We can't have people having their cake and eating it at the same time. Have it. Clause 25. Honorable members, I now propose the question that clause 25 be part of the bill. Mover. Honorable Chair, I beg to further amend 25 further to the amendment in the order paper by deleting the proposed amendment to provide for 5% withholding tax on interest earned from residents and non-residents from infrastructure bonds. Honorable Chair, I beg to further amend as per further amended in my moving. Thank you. Honorable Chair, I beg to further amend 25 further to the amendment in the order paper by deleting the proposed amendment to provide for 5% withholding tax on interest earned from residents and non-residents from infrastructure bonds. Honorable Chair, I beg to further amend as per further amended in my moving. Thank you. Honorable members, I now propose the question that clause 25 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 25 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Therefore, I now put the question that clause 25 as amended be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 26. Honorable members, I now propose the question that clause 26 be part of the bill. Mover of the bill. Honorable Chair, I beg to move that clause 26 be amended as per the order paper. And this is just seeking to correct grammatical and referencing error on the bill. Honorable members, I now propose the question. No tule tu kwirite ni gukorwo kwi muthenya umwe gukorwo wi munene kidogo na muthenya ukorwo na maundu maingi muno marathie na mbere o turi urona Nairobi, Kericho, Mombasa, kundu gwitwo Eldoret, Nyeri noguo kuhana ni ndono na Kiambu majanĩrĩirie haria Kirigiti na mathiete niguo meguthie nginya Kiambu town koguo ni kundu kuingi muno na enjoy na gikuga ne ukorwo gitwira uria kurathie na mbere o uguo turi o hau president wa nyua LSK na kene akorwo akiaria I think PA wa kana kene arakuirwo ni hwae Ernest Nyerere koguo ni ndona president wa nyunake akiaria kiuga ni turenda kumenya andu aya kuria mari ondayo pio ni kurikana akiuga andu aya ni marekererio na speaker akorwo akira majority leader Icong'wa amuhe ithaa rimwe akorwo akimenyekana andu aya othe kuria mari ni gutiri haturatiri haja bayira tugithie gutiri ha hi ukiugo horo onake the executive security forces no matumire mweke oyo kuona andu amagikinya is it also an opportunity ya kugate wao take tuone absolutely ne adege ni raigwa makiuga ati a major strategy ya thirikari ino ni taru kurehe mawatho maya maingi mena taxes nyingi then how kafere moga ni twa marutira ni twa shoka no matina shoka kuria turari
macoka handu hau So I gatagati say uraima 8%. Yes. Nyekiri 40%. Wakere ni atiriri pressure ya enayo ni nene munene o kuri aria angi othe ndendete kindu gigwitwo criticism yate mundu ni arathi haria mbere akauga we turaruta wira we mwega ndendete piu twaragia mbere hindi iria munene uri urari kwa Uhuru Kenyatta athanaga we are very flexible ona no thie ndari kama tukiaria ha tukiuga ona no murume no de wekate munene o dahana oguo koguo ri on one side na pressure nyingi na no igwa tare ni raigwa strategy ni rashenjia tare ungegwa statement ya LSK riu ni marehe ginya uhoro wa mujaji uri urahurirwo rithathi igoti-ini ni marehe maundu maingi hamwe koguo ri riu uguo akiria kuga strategy ni rashenjia toguo opposition monire atiriri ona twekira amendment ri haha tutithie kunene no tungiuga tu reject nyamu ino yothe koguo ri gucokia kiuria giaku munene wa mbere uguo ngugite mbere ni undu wa veto na kana assent na ena options nyingi na hau no arehe dialogue akienda wakerere no uguo riu tukugaga no okeuga ati ndamuigwa na nindakwira tha mundu uria we mama mboga kuria na mundu wa boda boda na uria wena biashara haha ni njugite o na bunge ni ike uguo ona no uge ni turute bill eno tucoke koguo ri you are right kuga ati ona kenya test boundaries cia haria angikinya na ona kuria mwingi ugikinya na mwingi naguo ni ura test boundary haria magikinya na riu civil society na andu aya angi makoretwo hori ona opposition ni rona riu ni marambia kuga hey ona ithuiri ni tukwambia o county gweka koguo o mundu ena strategy ciake koguo niguo njugire process ino ri ni kindu healthy ni kindu necessary todo balance riu ire kumira hau kaferere no ire teithia buri no uriria kiuria woga uhoro wa Kenya twina freedom nyingi muno andu wakirire kwaragia ni ukuigwa ona ndanakinya handu akuga cyber security act ona were oho kwina maundu maingi muno na tikumutengeria ndenda tucoke kuria bunge tuigwe so kurekeria ni kuga atiriri kiria gikuma process ino ri ni kindu kia bata muno todo ni tukuona changes nyingi na already ni maraugite ni kugucenjia yes asanti mere kwa heri todo ndenda nguruke na rwa kuria tuigwe na kwa bunge uria kohana no gojega ngirikiria ni kwenda kuga merio yaririo ni Oliver Wendell Holmes ari judge wa Supreme Court ya US augire your rights and where mine starts aria we ihoto cia kuira kinya niho cia kwa ikwambiriria so thirikari imenye ona thigari imenye haria ihoto cia ira kinya cia gukorwo ciki enforce law and order niho naho irohoto cia aya mari farafara irambiriria ta andamanaji na how andamanaji mari na aya othe mari farafara mamenye maundu maria wagirwo gwika no tagirwo ni gwika uri farafara wa mbere akorwo ni uraheo lawful order ufuate wakere collect evidence wagatatu ndugetikire go sign undu hatari na wakili na wakana itia cash bail wathi for na wero gitumi gya kunyitwo undu ria utagirwo ni gwika jenga na andu aria mari farafara maratwirorera na aria magugithie tha icio ingi mamenye ndwagirwo kuruma muforithi ndwagirwo kumo provoke na ndwagirwo kwikundu tagirwo guthie tariu tacio drona merori iguru cia borithi rori iguru ya for that is provocation you mock State House ndwagirwo guthie in protected areas there is a protected areas act parliament they without lawful authority ndwagirwo guthie you should not ndwagirwo gwekira ku block farafara unlawfully ndwagirwo kuhutia kindu kia mundu na nwagiriirwo ufuate farafara iria muratanyite mukuhetukira otherwise itakena asanti na thank you asanti ni gatho nyingi muno Jabaira thank you na ningeno wega kuga ati ngucia ka 14 katumaikirie asanti na wakiri etagwo Ngunju Mathenge twacokia gatho na ningi John Kinothia hwaine kuma tha inya nginya tha tamacio matinda mutokorwo twi nawe kuria hindi ya rekukera ino radio ino mucoki na mbui ni nywe mwekuo na niguo ni njwe ni mugututwara bunge tukamutigira mwaro
in Washington demonstrating outside the Kenyan embassy and claiming that there was a VAT on remittances, Honorable Speaker, that had been sneaked into this bill. I want to speak to Kenyans in the diaspora, including the young, beautiful lady, Purity Mwamoyo, to inform her that the lies, the misinformation, the disinformation, the political propaganda that has been peddled around this bill, Honorable Speaker, is now dispelled by this amendment, and I beg to support. Honorable members. Aya, tũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ ria ithano rĩa tũnjagia tabarĩra ya uge waku no mũthĩ tũranjĩrĩria na njĩra itiganĩte na njĩra ya gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka matũũra-inĩ matiganĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ ririkana nĩrĩo mendekithia mawatho wa kĩgĩna mararĩrĩrio kũrĩa mbunge-inĩ nene ya bũrũri. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩrĩo ambunge mararĩrĩria gacunjĩ kana mendekithia macio gacunjĩ gwa gacunjĩ, thutha ũcio magacoka gũikia kura. Macio nĩ marĩa marahanĩka kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa mbunge thĩiniĩ gũkũ nja nakuo matũũra-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa kaũntĩ ngũrani, kaũntĩ ya Nyĩrĩ, Gĩthumo, Naikuru, Nyamira, Uasin Gishu, mũciĩ wa Eldoret, gatagatĩ ga kũndũ kũngĩ. Mbica icio ũrona hau nĩ cia matũũra matiganĩte, andũ ethĩ na andũ angĩ matiganĩte arĩa mararegana kana kũmenereria mendekithia maya ma watho makeyumĩria gũkorwo makĩrũrũngana. Ririkana kũringana na gatiba mũndũ oro wothe arĩ mũnini arĩ mũnene arĩ na wĩyathi wa gũkorwo akĩrũrũngana angĩkorwo harĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũtaramũkenia, na mũrũrũngano ningĩ nĩ ũmetĩkĩrĩtie gũkorwo makĩheana kana magĩtwara mateta mao kũrĩ wobici oro yothe ya thirikari kũringana na gatiba gĩcunjĩ kĩa 37. Nĩtũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire kũrĩa matũũra-inĩ gũkũ thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nairobi. Nĩ ũkũririkana mũthenya wa ira Minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki nĩ arerire andũ ethĩ arĩa mararũrũngana na to gũkũ Nairobi tu, nginya matũũra-inĩ macio mangĩ, atĩ watho nĩ ũmetĩkĩrĩtie na gatiba nĩ ũmetĩkĩrĩtie gũkorwo makĩrũrũngana. Bata nĩ akorwo nĩ maragacĩrithia thayũ, matirathararia arĩa angĩ matarenda gũkorwo marĩ thĩinĩ wa mũrũrũngano ũyũ. Ningĩ nĩ araugĩte kũrĩ cikaro mategũkorwo magĩtĩkĩrio gũkuhĩrĩria, na imwe cia cikaro icio nĩ cikaro cia mbunge iria irĩ mũciĩ wa Nairobi gatagatĩ. Mũkĩra ũrĩa ũngĩ naguo ningĩ andũ aya ethĩ nĩ maraugĩte nĩ megũtwara makaya mao na mateta mao kũrĩa cikaro-inĩ cia mbunge. Koguo rĩu makiuga ũũ, nake Minister wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki nake akiuga mwena ũyũ ũngĩ matigũkorwo magĩtĩkĩrio nĩ kũronekire ta gũkorwo na gĩcanjama. Na nĩkĩo no ũrona hau thĩinĩ wa mbica icio Nairobi nĩ kũrona kwĩna ndogo ya gũita maithori kana tear gas ũkĩringithania na matũũra macio mangĩ. Gũkũ Nairobi nĩ kuo gũkinya rĩu andũ aya ethĩ manjĩtie gũkorwo magĩikĩrio tear gas nĩ maabithaa a ũgitĩri. Nĩtũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa maũndũ maikaire gũkũ studio. Ndirĩ wiki o ta mũtugo tũrĩ na Wambui nĩwe tũterebaga nake tabarĩra ya uge waku kĩonake agĩtũnyitia ũgeni. Nĩ ngatho mũcoki na toguo wagĩkorwo ũkĩra mwĩroreri wa Inooro TV nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya mũno harĩ bũrũri wa Kenya, nĩ tondũ mbunge ya bũrũri nĩrĩo ĩragĩkorwo ĩkĩarĩrĩria kana ĩgĩthoma ithomo rĩa gatatũ rĩa ndereti ya watho wa kĩgĩna, na nĩ tũkĩonete andũ ethĩ kana Gen Z magĩkĩrũrũngana mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Na to ũrĩa twakwĩrĩire kuma rĩrĩa ndereti ĩno ya watho wa kĩgĩna yambĩrĩirie nĩ atĩ no tũrathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere na gũkĩyumĩria. Tũgakĩona kaunti-inĩ itiganĩte tũkĩambĩte hema kuota kaunti ya Nairobi, kaunti ya Nyamira, Mombasa, Nairobi na kaunti ingĩ kũrĩa mĩrũrũngano ĩno iragĩthiĩ na mbere na gũgĩtabanio, andũ ethĩ magĩkĩgeria kũiguithia ambunge ao ũhoro wĩgiĩ gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ magĩteanĩria ndereti ĩno ya watho. Na
Goko thini wa studio tutigukoro tugigitwarithia muthenya uyu wo muthi kana uge wa muthenya wo muthi tutigukoro tukiutwarithia turi wika ni tondu turi na ataramu matiganite amagoti ataramu otonga oro hamwe na genzi magikoro magitutariria thutha wo gugikorwo gugigithie atia na koguo mucoki toria mucoki agikoro agikwirirania ati tuguthie na mbere na kuhungura kaunti-ini itiganite gukirora uria maundu maragithie na mbere tugakiona kundu ta kaunti ya Nairobi kundu ta kaunti ya Nairobi tugakiona maafitha a borithi kuma o mathaa ma kiroko kuma mathaa ma thinacara makiuma Sheba gugitigirira ati ni makigeria guking'ethanira na aria maragitabania mururungano guku tugakiona magikigerio na gukima kuruja na ndogo ya guita maithori iritajire mwe ya gukigeria guking'ethanira na mirurungano ino ya Kenya aria maratetia ndereti ya watho wa kigina gicokia mwaro kuri mucoki Iria maundu maikaire guku studio ningi ni tugukorwo na ageni matiganite ataramu a magoti uhoro wigi muhuthirire wa besha utongo wa bururi nigetha matuteithiririe gutaukwo ni maundu uria maikaire muno kuria muno makiri maundu maria mararirio kuria giikaro-ini kana cikaro-ini cia bunge koguo ntuko tukinyitania nao kahinda gatari haraya nigetha matuteithiririe guthathaura iguru ria ndeto no yothe iria irathie na mbere muthenya wa ira toguo ambuye gutaragĩria hau kabere ona kuria muciĩ wa America muciĩ wa Washington DC Kenya aria maikaraga kuu bururi-ini ucio ni mararũrũnganire muthenya wa ira makiuga ni maranyitanira na Kenya muno makiria andu ethe guku thiini wa bururi wa Kenya na aria makoretwo makirũrũngana ririkana umuthi tugo muthenya wa mbere mirũrũngano ino ni ikoretwo kuo no arũrũngani marakiugite muthenya wa umuthi ni koge ukorwo kari gaturu kwa uhoro makiuga ni meguthi na mbere na kururungana nginya riria mendekithia maya ma watho wa kigina magatianirio mari mothe thirikari ikoretwo kiuga thutha wa mirurungano ino gukorwo igithii na mbere thirikari gitongorio ni President William Ruto muthenya wa kiumia ri kuria Nyahururu ni aratugeirie andu ethi aramarurira ruhi aramera ni marakinyukia itemi riega ni gukorwo magithikiriria maundu maria marathi na mbere kuria cikaro-ini cia bunge horo igi mendekithia maya makigina maundu maria marendekithio ni thirikari kuhitukira kamiti ya mibango na kigina na arakimera ni maratacukia ikinya riega na mathi na mbere oro uguo bata ni makorwo makigacirithia athayo na kiuga thirikari ni ihariri gukorwo ikimathikiriria no ningi na andu ethi makuga ti guthikiririo marenda guthikiririo kiria marenda ni mendekithia maya mothe maikio nja no ningi magaikio nja thirikari igwika atia kana ikuruta ku besha cia gukorwo gitabania mitaratara itiganite ya uthii wa na mbere ni makinya mariku mangi thirikari ingikorwo igikinyukia kiu ni kimwe gia ciuria iria tugukorwo tugicoketwo ni na ataramu aitu guku studio na toguo utararia hau kabere na kuria bururi-ini wa America arũrũngani marathire nginya ubaruthi wa Kenya kuu bururi-ini wa America muciĩ wa Washington DC kuria mararũrũnganire umwe wao ari mutetero ihoto cia muingi Maina Kiai uria kuma miaka-ini ya 90 wanyitaga itemi inene hari gutetera ihoto cia muingi guku bururi-ini agathi na mbere na guikara kuria bururi-ini wa America nyambe gucokie kuri wa boida ndagika cigana ona tucoke tuthi na mbere na ndereti guku studio kaunti-ini ya Nairobi na kaunti ingi nyingi mihango ya uhuri wa biacara ni kirikitie gutharario na njira nene makiria ni tondu kuma kiroko andu aria mokaga kuonjorithia tauni-ini no ya Nairobi matina gikorwo magigikinyia toria uri mutugo koguo maundu maingi maria monekaga mathaini ma kiroko ta muhatikano wa ngari uingi wa andu ni urakiona ati gutire na andu aingi aria meyumiritie otiga arurungani na koguo na ahuri biacara ni mwe ya tauni iria tungikiuga ati gugikinyiria hwaini mirurungano ino igithira tugukorwo kana bururi ugukorwo ugitara hathara nene makiria na mwena uyu wakwa wa studio toria ngukwirite hau kabere ni ati ndina mundu ugwitwo Dennis Mutito uria ni
mutaramu wa mathabu guku bururi-ini no hoturi na mwiritu etagwo Muthoni wa Gacathi kana Melissa nake agukorwo agituteithiriria itemi riria marita mbeu njethi matuite mekunyita gugitigirira ati uge wao ni wagikorwo ukiguika ni thirikari na tongo mucokia kugita ukabere ni ati o matirenda ati guikorwo na mendekithia megucenjio thiini wa watho uyu wa kigina indio kiria kiabata muno marekirira ni ati marenda watho uyu ukorwo teanirio uri wothe mundu gwitwo Dennis karibu sana thini wa studio citu ni wakiona uria bururi ukihana hihi no twende utwire ni turi twakinya haha ta bururi
Tũcokeri ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na tabarĩra ya uge waku no mũthenya wa ũmũthĩ tũgũtwarĩte matũra-inĩ matiganĩte nĩgetha tũgũcorere mbica na tũkuonie mbica na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa maũndũ maikaire thĩinĩ wa kaunti itiganĩte. Hau kabere tũgũtwarĩte kaunti-inĩ ya Mombatha, mũciĩ wa Eldoret, kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, nginya kũrĩa Kakamega, Nyamira, Gĩthumo, na guothe ũũ nĩguo maũndũ maikaire. Andũ a marika matiganĩte ona gũtuĩka gĩcunjĩ kĩnene kĩao nĩ andũ ethĩ meyumĩrĩtie gũkorwo magĩtetia mendekithia marĩa marathiĩ na mbere na kwarĩrĩrio kũrĩa bunge-inĩ ya kĩbũrũri igũrũ rĩgiĩ itanya rĩa thirikari rĩa kũngania magoti makĩria. Ririkana mendekithia macio mothe kuma harĩa kĩambĩrĩria-inĩ mendekithirio nĩ ministry ya kĩgĩna, itanya rĩrĩ kũngania mũigana wa ciringi bilioni 302 kũhĩtũkĩra mendekithia matiganĩte ma watho. Hĩndĩ ĩyo kana thutha ũcio nĩ kwagĩire na mĩrũrũngano na mamwe ma magoti mamwe makĩeherio kana gũgĩtuĩka nĩ mekweherio, gũkĩgĩa na gĩikaro kũrĩa thingira-inĩ wa Iregi. Chairman wa kamĩtĩ ya mĩbango na kĩgĩna, finance and planning, ũrĩa no mũmbunge wa gĩcigo kĩa Molo kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru, Mheshimiwa Kuria Kimani, akĩanĩrĩra na kuga mamwe ma magoti marĩa mendekithĩtio hau kabere nĩ meheretio. Kwa mũhiano igoti rĩa ngari rĩrĩa rĩrarĩrĩhio na gĩcunjĩ kĩa 2.5 harĩ igana, igoti rĩa maguta, igoti rĩa mũgate, igoti rĩa gũtũma mbeca. No ningĩ ona kũhana ũguo, ririkana maũndũ maya makĩarĩrĩrio nja ya cikaro cia bunge, matua marĩa macokaga gũtuĩka watho matuagĩrwo kũrĩa bunge-inĩ ya kĩbũrũri. Rĩenda tũgũtware kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ twanĩrie na mwandĩki witũ wa mohoro gĩcigo-inĩ kĩu. Mbica icio nĩ ironeka ta irarengarega, no tũgũkorwo tũkĩgeria gũgũtwara kũu nĩgetha kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũkũmenyithie ũrĩa maũndũ maikaire na ũrĩa andũ marauga igũrũ rĩgiĩ mendekithia marĩa marĩ kũrĩa bunge-inĩ ya kĩbũrũri. Ririkana maya mothe magĩthiĩ na mbere, thirikari yugĩte nĩ harĩrĩ gũkorwo kĩanaria na andũ ethĩ na yugĩte nĩ kweheria mamwe ma maũndũ marĩa matamanĩtio thĩinĩ wa mendekithia macio ma kĩgĩna. No andũ aya ethĩ nao maugĩte matirenda mogarũrũku, marenda watho ũyũ wothe ũikio nja. Finance Bill 2024 gũkũ nĩ kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Tũrageria gwetha na mwandĩki witũ wa mohoro gwĩtwo Kamau wa Mwangi. Ndĩramenyithĩrwo nĩ aratũigua. Kamau, tũcorere mbica ya ũrĩa maũndũ maikaire kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ angĩkorwo nĩ watuge kuma gũkũ studio. Nĩ thengio mũno kuma mwena ũcio wa studio, na kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ handũ hetagwo Temple Road. Ĩno nĩ barabara ya kuma Nyĩrĩ ĩrĩa ĩkoragwo yumĩte Nairobi ĩkĩingĩra taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, na mbeũ njĩthĩ nĩ marokire rũcinĩ tene gũkorwo makĩrũrũngana kũmenereria mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na mwaka wa 2025. Na ndagĩka nini ciuma ho rori ĩrĩa marakĩhũthĩra gũkorwo makĩaria na mũingĩ ũrĩa maumĩte thutha nĩ gũthirĩte maguta na nĩ gũkoragwo ĩgĩkĩrwo maguta, na rĩu already nĩ twambĩrĩria nĩ makũra rĩngĩ tũkĩgeria kumana nao thutha. Na mamwe ma maũndũ marĩa marakorwo magĩtetia thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ nĩ magoti marĩa makoretwo makiuga nĩ marahinyĩrĩria mũkenya wa kawaida, makĩria igoti rĩa indo iria irauma na nja wa bũrũri, indo iria nyingĩ ikorwo ikĩhũthĩrwo nĩ mbeũ njĩthĩ na makĩria ciana cia airĩtu, imwe ciacio irĩ tauro cia ũtheru, na magakorwo makĩũria ambunge na atongoria ao arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa bunge ya kĩbũrũri gũkorwo makĩgũithia mũtaratara ũcio wa kĩgĩna handũ ha gũkorwo magĩka mogarũrũku o mothe. Nĩ rĩtana makoretwo magĩikia kuma rũcinĩ. I propose the question that clause 43 be part of the bill. Mover? Clause 43. Honorable Chair, I beg to move that clause 43 be amended as per the order paper, and it is providing for our hard-working soldiers, the Kenya Defense Forces. Before we used to have DEFCO that used to be exempted from tax, Honorable Speaker, but forward they have had to amend to what they are calling the Defense Forces Welfare Services, and this is a welfare service for KDF, for people who sacrifice their lives for saving this nation.
We've seen what this fund has done, including building Ulinzi Sports Arena along Rangata Road, and therefore we propose that this exemption be extended to them the same way we extend to National Intelligence Service. With that, I beg to move, Honorable Chair. Honorable members, I propose the question that clause 43 be amended as proposed by the chairperson of the committee. Honorable members, I now put the question that clause 43 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Honorable members, I now put the question that clause 43 as amended be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Miscellaneous Fees and Levies Act, Clause 44. No amendment. Okay. Honorable members, I propose the question that clause 44 be part of the bill. Mover, clause 44. Honorable Kawanjiku and Osoro, give the chairperson a break so that he can be able to move the amendments. Honorable Chair, I beg that new clause 44 be moved as per the order paper. Honorable members, I propose the question that clause 44 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 44 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. And I now put the question that clause 44 as amended be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 45. Honorable members, we now go to clause 45. The amendment by Honorable Karoli falls because it falls under Article 114. And so pursuant to Article 114, it was dropped. Now let us proceed. I now propose the question that clause 45 be part of the bill. Mover, chairperson. Thank you, Honorable Chair. I beg to move that clause 45 be moved as per the order paper. Honorable Chair, the proposed amendment is seeking to provide that eco levy shall only be applied on imported finished products so that we protect our local manufacturers who are already currently subjected to extended producer responsibility. And this, Honorable Chair, is in line with international best practices of polluter pays principle to ensure that manufacturers of offending items contribute to financing the safe deposits of disposal of those products. But Honorable Speaker, notably, is that on these eco levies we have also further exempted those products that from the members of the public said they would really be detrimental, especially for the people at the bottom of the pyramid, such as tires for our motorcycles, tires for our bicycles, tires for our ambulances, tires for our tuk-tuks, and for our tuk-tuks, Honorable Speaker. Those will not be subject to eco levy. Honorable Chair, further to making sure that we safeguard the sanitary hygiene of our young girls, we have agreed with the members of the public that we have not yet created enough capacity to produce our bicycles, tires for our ambulances, tires for our tuk-tuks, and for our tuk-tuks, Honorable Speaker. Those will not be subject to eco levy. Honorable Chair, further to making sure that we safeguard the sanitary hygiene of our young girls, we have agreed with the members of the public that we have not yet created enough capacity to produce our own sanitary towels here in Kenya.
And therefore, although we have extended zero rating for their raw materials, we are seeking that diapers and sanitary towels be exempt from eco levy so that we first build capacity and make sure our young ladies and women still have access to safe and healthy options, Honorable Speaker, for their menstrual health and for our small babies. Honorable members, I propose the question that clause 45 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 45 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. And now, honorable members, just to let you know that Honorable Farah had an amendment for clause number 45, but he has written a written formal letter withdrawing that amendment. Okay, and also Honorable Oundo had an amendment, but it falls under Article 114. So now, for that purpose, I now put the question. That clause 45, as amended, be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 46. As amendments. Honorable members, I now propose the question that clause 46 be part of the bill. Mover? Honorable Chair, clause 46 again is as per the order paper, and this is providing exemptions for hard-working people in uniform, men and women in uniform, who tirelessly work hard to defend our country, from exempting the Defense Forces Welfare Services from income tax, Honorable Speaker. Honorable members, I now propose the question that clause 46 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 46 be amended as proposed. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say no? The ayes have it. And honorable members, we also had an amendment by Honorable Wario, but it also collapsed pursuant to Article 114 of the Constitution. And therefore, I now put the question that clause 46, as amended, be part of the bill. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Clause 47. Honorable members, I now propose the question That's why you must not direct from your seat, because you're the one who directed that I use the other mic. You've changed your mind now. Okay, good. We'll get on with it. Okay, honorable members, I now propose the question that clause 47 be part of the bill. Mover, clause 47. Honorable Chair, I beg to move that clause 47 be part of the bill. However, Honorable Speaker, there were some amendments that were proposed by some members, and I think you'll give them a chance to move first. Honorable members, I now propose the question that clause 47 be amended as proposed. Honorable members, I now put the question that clause 47 Let's go!